todos los que quieren venir más adelante, ahora hay todos los sitios que fueron reservados por la mañana, están libres, entonces si quieren venir un poco más adelante está bien, porque lo que queremos hacer esta tarde es establecer un poco intercambio, un poco discutir. Tenemos las 5 presentaciones, ponencias, y luego pues lo que queremos hacer es hablar un poco de eso y sí, estamos esperando al equipo técnico que pueden abrir las presentaciones. We're still waiting for the technical equipment. And also we must improvise a little bit with the languages, but I think it's not going to be a real problem. Tenemos que improvisar un poco con los idiomas porque realmente la traducción no funciona muy bien por varias razones. Lo que puedo hacer ahora ya es introducir a las personas que van a hacer las ponencias para no perder demasiado tiempo. Perdón. Sí, y empezamos con los queridos compañeros de Guatemala, de la organización Vivamos Mejor. Ellos tienen un trabajo en la cadena volcánica arriba del lago Atitlán, y Samuel Sequera de la asociación Vivamos Mejor nos va a hablar sobre el tema de restauración ecológica en la cuenca del lago de Atitlán con participación de comunidades indígenas. So the first presentation we will hear as soon as the technical problems will be solved is from Samuel Sequera. He is working for the association Vivamos Mejor. This means Let Us Live Better. And he will talk to us about the ecological restoration of the Atitlán Lake Basin with participation of indigenous communities. The second presentation will be from John Kaganga from Uganda, from the Kikadwa Environmental Association in Uganda, and he will talk about the impact of cultural practices in the conservation of the Lake Wamala in Uganda. So la segunda presentación sería de John Kaganga from Uganda, from the Kikadwa Asociación Ambiental de Kikawanda, y va a hablar sobre el impacto de prácticas culturales en la conservación en el lago Wamala en Uganda. Luego tenemos una participación de la India, Moses Inbrajai de Craneo en la India nos va a hablar sobre el tema de biodiversidad y restauración en el lago Pulicat en la India. The next presentation will be from Moses Inbarai from Craneo in India, also a very long Living Lakes partner. It's going to be about biodiversity and restoration of the Lake Pulicat in India. Then we will be able to share experiences in artificial reproduction of native ichthytic species for stocking and reproduction in Lake Titicaca. And it's Hugo Sea Giraldo, Executive Director of PEBLT here in Peru. La presentación siguiente nos va a apoyar en intercambiar experiencias de la reproducción artificial de especies nativas de peces para recuperar las poblaciones de peces, repoblar las poblaciones de peces en el lago de Titicaca. Y esta presentación nos va a dar Hugo Sea Giraldo, director ejecutivo de PEBLT aquí en Perú. Luego, Ana Magali Jiménez Ordóñez. Ya está. Hola. Ana. Hola. Nos va a hablar sobre el tema de restauración ambiental y gestión de la Laguna San Martín de Ecuador. The last presentation of this afternoon is about the environmental restoration and management of the San Martín Lagoon, and it's Ana Magaldi Jiménez Ordóñez del Azuay Provincial Government in Ecuador who will give us this presentation. I'm still waiting for my presentation to come. Not yet.
What I would like to do later and also show you, I already told you my first slide, and on the second slide, if it shows up, I have put some questions for you, because the presentations will take roughly an hour, and we have 90 minutes, yeah, maybe even less than an hour. And so I would like kindly ask every one of you to, well, find an answer to those questions, maybe not for every of those presentations, but maybe for you also. And then, yeah, later we can exchange about those questions and the possible answers. Gibt's eine Lösung? David, gibt's eine Lösung? Das ist die Lösung? Aha, bueno, mi presentación no aparece. Bueno, entonces intentamos enseñar la presentación luego, y ahora un warm welcome to Samuel Sequeira de Vivamos Mejor de Guatemala, y él va a dar su presentación en español y con conclusiones en inglés. Warm welcome, bueno, ahora estoy saltando los idiomas, perdón. Warm welcome to Samuel. He will give the presentation in Spanish, but will give conclusions in English for all of those who are not fluent in Spanish and vice versa. Thank you. Samuel. Gracias, Tomás. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es un verdadero gusto estar con ustedes. Vamos a ver si la tecnología nos coopera. Good afternoon, everyone. I'll be doing this in Spanish, and the main key messages, I'll be doing them in English as well. No, before, don't skip the slide. Today, hoy quiero compartir un poco la experiencia que tenemos como institución. Vivamos Mejor, estamos en Guatemala, llevamos 25 años haciendo restauración ecológica. Y en esos 25 años hemos aprendido mucho, realmente mucho. Y hemos comprendido que la restauración ecológica es más que solo sembrar árboles. Y eso es importante. Today I want to share with you a long experience of reforestation, ecological restoration, what we've been doing in the highlands of Guatemala. This is a picture of Lake Atitlan. It's a beautiful place. Welcome to come to Lake Atitlan. And we've been doing reforestation thanks to many organizations, thanks to all, including Global Nature Fund. So, who are we? Somos una organización, una ONG, situada local en Guatemala, y que ha centrado su esfuerzo en mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales y familias que viven en situación de pobreza y pobreza extrema. Creemos que para mejorar esta calidad de vida tenemos que considerar el entorno natural donde todos vivimos. Trabajamos a un nivel de familia, a un nivel de comunidad y a un nivel de entorno natural. Y tenemos 3 programas para abordar estas temáticas: desarrollo social, paisajes y biodiversidad, y gestión de riesgos. Yo trabajo en el programa de paisajes y biodiversidad, que básicamente tiene 2 grandes componentes: la agricultura sostenible y la conservación y restauración de recursos naturales. We are an NGO that has been working for more than 33 years in the highlands of Guatemala. And we want to improve the quality of life of families and communities living in poverty and extreme poverty. We work at a family level, at a community level, and at a landscape level. And we have 3 different programs: social development, landscape and biodiversity, and management and risk management. Next slide, please. No, before. Landscape and biodiversity. El programa de paisajes y biodiversidad básicamente busca promover la biodiversidad como una forma para el desarrollo sostenible y una oportunidad de adaptación al cambio climático. Trabajamos en diferentes escalas, trabajamos a nivel de las familias, en el patio hogar, trabajamos en los sistemas agroforestales y trabajamos en los macizos de bosques, en los volcanes y en las montañas. Entre las acciones que hacemos desde el eje de bosques está la reforestación o la restauración ecológica. Y basamos todo nuestro concepto y nuestra filosofía en una simple idea, de que la biodiversidad provee de bienestar humano, pero no puede ser algo abstracto, tiene que ser algo concreto que debamos de entender.
Creemos que pues, los servicios ecosistémicos proveen de bienestar humano, pero que detrás de cada servicio ecosistémico hay un proceso y una función ecológica que debemos proteger. Y para que cada uno de esos procesos y funciones ecológicas ocurran, hay un set de especies o un grupo de especies o ecosistemas que intervienen para que exista ese proceso ecológico. Y es algo importante, porque en el momento que nosotros seleccionamos las especies, estamos interviniendo en el proceso y función ecológica que queremos determinar que exista en nuestra cuenca. Y de esta forma, pues, eso deriva en algún servicio ecosistémico que al final provee de bienestar humano. In the Landscape and Biodiversity program, we are working in different scales at a family, community, and a landscape level. We do reforestation in the forests, and we've been doing this for many years. And we believe that biodiversity is an opportunity for rural development and for climate change adaptation. And we have this simple idea that we know that biodiversity provides well-being, human well-being. But how does it do this? Through ecosystem services. But behind each ecosystem service, there's an ecological and function happening that requires a group of species. Next one. Bueno, ¿dónde estamos? Esto es Guatemala, no se ve muy bien, me disculpo por la presentación. Estamos trabajando en la vertiente del Pacífico, trabajamos a nivel de cuencas hidrográficas, pero también trabajamos a través de corredores biológicos. Nosotros la llamamos la plataforma vertical de planificación y la plataforma horizontal de planificación. Y es importantísimo porque, si ustedes ven, los bosques están en la parte alta de las cuencas, entonces son importantísimos para el tema del agua. Trabajamos obviamente en el altiplano y en la cadena volcánica con grupos mayas, indígenas, cachiqueles, quichiles, quichés y tutujiles. So this is a map of Guatemala. We work in the Pacific slope. We work in basins, and we also work in biological corridors. This is where we've been working with indigenous groups, quichés, cachiqueles, and tutujiles. Over there, you can see the Lake Atitlán. El lago Atitlán se puede ver ahí en el centro, que es donde nosotros enfocamos todos nuestros esfuerzos. Siguiente. Vamos a tener problemas con la animación, porque aquí se saltó. Una de las principales herramientas que nosotros tenemos es el Centro de Educación para el Desarrollo Rural y la Adaptación al Cambio Climático, que es nuestra escuela de campo, el CEDRAC. Es de por sí la filosofía del CEDRAC es aprender haciendo, donde todos somos maestros y donde todos somos estudiantes. El CEDRAC como tal es una metodología que tiene 3 pilares: el intercambio de saberes, la diversidad biológica y la investigación. Aquí es donde nosotros producimos todas las plantas que utilizamos para la reforestación. One of our key methodologies, one of our key tools for what we do is the Educational Center for Rural Development and Climate Change Adaptation, CEDRAC, which main philosophy is learn by doing. This is where all the groups come, this is where everyone comes and learns, and where we all are teachers and students. The main idea is that CEDRAC by itself is a methodology. We have 3 main pillars: exchange of knowledge, biological diversity, and scientific research. Next one. Yeah, I'm really sorry about this. This shouldn't be happening. This had an animation, so you get just the half of the slide. Este es un mapa del CEDRAC, del Centro de Educación. Tenemos diferentes unidades demostrativas y productivas para todas las actividades que hacemos en el programa. Si pueden ver ahí en el centro, no se puede ver porque está la imagen superpuesta, pero es donde tenemos nuestro vivero agroforestal, donde producimos todas nuestras especies nativas. Este es un perfil de la cuenca del lago Atitlán y que tiene diferentes condiciones climáticas, edáficas y antrópicas también. Y esto se ve reflejado en diferentes ecosistemas que tenemos. Y dependiendo de cada ecosistema y entendiendo la dinámica ecológica de cada ecosistema, pues seleccionamos las especies que queremos reproducir en el vivero y cómo lo queremos hacer con las comunidades y dónde queremos sembrar cada planta y por qué queremos sembrar cada planta. Es importantísimo saber para qué lo estamos haciendo. This is a map of CEDRAC. We have different units that are demonstrative and productive. And this is where our nursery is. And this is a sort of a profile, I think, of the different ecosystems that there are in the Lake Atitlán Basin. Next one.
So this is our nursery. This is a picture of our nursery. Es el vivero que nosotros tenemos. Producimos alrededor de 100,000 plantas anuales que equivalen a unas 90 hectáreas para la restauración ecológica. Producimos más de 30 especies diferentes nativas, pero cada año la fenología cambia y las especies que producimos cambian. Entonces, tenemos el conocimiento para producir aproximadamente unas 70 especies diferentes. Pero es un gran reto porque la fenología está cambiando. Y como no se venden esas semillas, tenemos que buscarlas en los bosques y tenemos que monitorear la fenología de cada uno de los ecosistemas. Y estamos viendo que la fenología está cambiando y los árboles padre que teníamos identificados por muchos años ya no están dando semillas. Cambio climático, variación, no lo sabemos, pero sí es una gran interrogante y un gran reto que tenemos. Estas son algunas especies que estamos produciendo en nuestro vivero, pero resaltaría que más importante que la especie como tal es qué características queremos nosotros promover en el ecosistema. ¿Cuáles son esos rasgos funcionales que son importantes para ciertos procesos ecológicos, como por ejemplo la infiltración, la recarga hídrica, que al final proveen de agua? Entonces, no solo es la especie, es qué características queremos tener en nuestros ecosistemas del futuro para proveer servicios ecosistémicos. Aquí tenemos algunos, quercus, chicharras, canac, que es muy querida. This is our nursery. We are producing around 100,000 plants a year, around 30 different species, but I want to highlight that more than the species, what we have been focusing is on the traits, what characteristics these species have, and how these characteristics influence the ecological processes that happen in the basin. And so through this and picking the right species and the right traits, we can influence what ecological processes we want to have in the basin and what ecosystem services will we have. Next one. We do our reforestation with communities, with indigenous communities. Todo es con las comunidades indígenas. Desde el inicio, desde el diagnóstico, donde todos se socializan los proyectos, donde tenemos la participación de los gobiernos locales, de las instituciones de gobierno y todos los grupos organizados. Todo lo hacemos con las comunidades. Y es bonito porque después de 33 años las comunidades confían en nosotros. Entonces, siempre están esperando las plantas de Vivamos Mejor cada año. Y es importantísimo cumplir los tiempos porque dependemos de la época lluviosa. Y las primeras lluvias son importantísimas para el rendimiento de las plantas. We do all our reforestation with communities, with indigenous communities, throughout a big process. We do a lot of workshops with them. We train them, we teach them about the ecological importance of the species, of the different species, but also highlight and recover all the cultural knowledge that have all the species. Next one. Now, this is very, no se va a poder entender muy bien porque se solaparon las imágenes, pero básicamente cuando hablamos de reforestación con las comunidades hay dos cosas grandes que piensan las comunidades. La leña y madera de mi futuro y el agua de mi futuro. Y desafortunadamente no se compatibilizan estos dos objetivos. Entonces, nosotros hemos venido con una propuesta para poder compatibilizar la producción forestal a corto y mediano plazo y la conservación de la biodiversidad y del agua y de los recursos un poco más intangibles a largo plazo. Entonces, es una propuesta de reforestación sucesional biodiversa, como la hemos llamado, que busca eso, compatibilizar. Y tiene 4 pilares: la biodiversidad, que no se va a ver aquí, la sucesión ecológica, la silvicultura y los servicios ecosistémicos. La idea es diseñar un tipo de reforestación con las especies que tenemos para que a corto plazo y mediano podamos producir leña para la gente, que podamos producir madera para la gente, biomasa, fibras, frutas, pero que a largo plazo podamos mantener esos procesos y funciones ecológicas que son importantísimas para proveer de servicios ecosistémicos como el agua, la regulación del clima, etc. No se ve muy bien, pero en la parte derecha tenemos la unidad básica de reforestación,
donde básicamente categorizamos a las especies en 3 grandes grupos, lo que hemos llamado las pioneras, las secundarias y las clímax. Y cada una de estas pues, tiene diferentes características. Las pioneras pues, son de rápido crecimiento, son para fibras, son para la leña del futuro. Las secundarias crecen un poco más lento, toleran un poquito más la sombra y producen madera en el mediano plazo. Y luego tenemos las clímax, que son las de largo plazo, las que nos van a proveer de una estructura y una función ecológica adecuada para mantener esos procesos en la cuenca que son importantes para mantener el agua. Si ustedes pueden ver en la unidad, pueden ver que hay diferentes colores que corresponden a cada una de estas categorías. Y las azules pues son las que están más, hay un distanciamiento de 3x3 al 3 bolío porque trabajamos obviamente con mucha inclinación y mucha pendiente. Luego tenemos las amarillas que son las secundarias, que son las maderables, y tenemos las verdes que están a un distanciamiento de 9 metros. Entonces la idea es que vamos a ir aprovechando las especies, ¿verdad?, pioneras al inicio, las podamos, las raleamos y luego le damos espacio para que las maderables vengan, ¿verdad? Y después cuando ya a los 20, 30, 40 años aprovechamos todas esas maderables, dejamos el espacio para que aquellas que tienen estructuras tridimensionales bastante amplias, con bastante oportunidad para las epífitas, son las que queden a largo plazo. Entonces es una idea para el futuro. Bueno, ahí se ve todo el proceso, no se ve muy bien por la resolución, pero esta es como la idea principal que hemos venido trabajando. I'm going to do very quick in English. This is a proposal that we're proposing this because mainly when we talk about reforestation, ecological restoration with indigenous communities, they think of 2 main things. So the firewood, the timber, and water. But most of the times these are not compatible. So we've been designing a methodology and a type of reforestation where we can have both of them. In the short and the medium term, we can take advantage of the reforestation for firewood and timber, and in the long term, we can have all this ecological process that maintain water, the more intangible ecosystem services. So we have a basic unit for reforestation and a methodology that we've been promoting with indigenous communities, and so far, it's still experimental, but what we have seen so far is that it's working, and we want to promote that at a landscape level. Siguiente. Thank you very much. And I really apologize to the overlap of images that made it really hard, but thank you very much. Muchísimas gracias, Samuel. Quédate un momento, quizás. Hay preguntas. Bueno, lo que queremos es entrar una discusión luego, pero quizás ahora hay preguntas sobre la temática. And all of those who are not Spanish speaking, maybe you have questions to the slides, specific questions which were not translated or too briefly. So please give your questions now and we can answer. Alejandro. Hola Samuel, muchas felicidades, muy buen trabajo y una excelente presentación. Congratulations for the presentation format. Me generó una duda cuando mencionaste el volumen de producción de plantas, es bastante alto, muy interesante también esta cuestión de las múltiples especies que están utilizando, pero al ver que producen tanta planta, la pregunta que me genera a mí es, entonces significa que las zonas con afectación son muchas, y qué están haciendo de forma complementaria para reducir la presión que provoca estas zonas degradadas. Esa es una duda que me generó inmediatamente. Voy a traducir muy rápidamente. Basically, I want to know what's the huge amount of trees that they are generating each year, 100,000, and this variety of species is very interesting for this area. But also it indicates that the area that has been affected is wide. So what's the, complementary strategy to reduce the stress that it is generating these degraded areas? Gracias, Alejandro, por tu pregunta.
Creo que algo que hemos logrado hacer como un mensaje importante también es que, digamos, el lago Atitlán es un foco de atención en temas de conservación y hemos generado una cultura de sembrar, pero de aprovechar árboles, ¿verdad? Entonces, a pesar de que es grande la cantidad, también tiene que ver porque la gente lo aprovecha mucho, ¿verdad? También hacemos mucho enriquecimiento, pero sí es importante lo que mencionas porque sí hay una degradación rápida, una tasa de deforestación alta. Pero algo que también estamos haciendo es la implementación de estufas mejoradas ahorradoras de leña. Y ya hemos comprobado con datos que reducimos hasta un 50% de la leña que utiliza la gente. Entonces eso reduce la presión. Y luego también trabajamos en sistemas agroforestales basados en café, basados en maíz, en otros tipos de sistemas agroforestales, donde también el enfoque es, bueno, aprovechar la leña, ¿verdad? Casi que el 95% de la población es indígena y más, diría yo, me atrevería a decir que el 85% todavía cocina sus alimentos con leña. Claro, tienen el gas también, pero culturalmente lo que más les gusta es la leña, ¿verdad? Entonces, esas son otras de las medidas que nosotros también utilizamos, ¿no? Gabriel. Hola. Sí, felicidades a tu organización por los 25 años. Parece ser una organización pequeña en un país chico con una trayectoria importante y exitosa. Yo quisiera preguntarte, en esta trayectoria de 25 años, ¿cuál es su soporte de la cooperación internacional? Seguramente ustedes con este nivel de calidad, seguramente han tenido insumos exteriores, porque este andamiaje es muy importante destacarlo. Gracias. Todo, Gabriel. Todo viene de la cooperación internacional. Nuestro principal, la Fundación Vivamos Mejor Suiza, que tiene el mismo nombre, ha sido los que nos han apoyado en los 33 años. 25 llevamos reforestando. Global Nature Fund, ahorita tenemos un proyecto con Global Nature Fund, hemos traído con TNC, con fondos nacionales, pero todo es de la cooperación. Y el gran reto es justamente cómo hacemos esto sostenible, cómo no dependemos tanto de la cooperación y sin embargo lo estamos haciendo, y creo que una de las estrategias importantes y la razón por la cual hemos logrado tener 33 años exitosos es que somos diversos en los temas. Trabajamos lo social, trabajamos educación, trabajamos salud, mujer y desarrollo. En la parte ambiental trabajamos agricultura sostenible, trabajamos manejo integrado del fuego, restauración, áreas de conservación, sistemas agroforestales, manejo y gestión de riesgos de volcanes, de terremotos. La diversidad de los temas que trabajamos nos han permitido la resiliencia de la institución. Entonces, por momentos hay vacas flacas en algunos temas y después y así va. Pero ahorita es clarísima la tendencia que por la crisis que tenemos, pues obviamente el foco va hacia la parte ambiental y de hecho eso es lo que está creciendo. Pero dependemos muchísimo de la cooperación internacional. Okay, I'm trying to put those questions and also the answers a bit in English. So the first question from Alejandro was about the huge variety of tree species in the nurseries. Why? Because it's exceptional. Usually you wouldn't take so many. And the answer to that is that there's actually like 3 pillars or 3 reasons why they nurse those trees. The first one is, of course, they want a ecological restoration of the forest. So the forest shouldn't be just planted with 1 or 2 species, but with as many native species as possible. And of course, it's not easy to find native species which you can really raise in nurseries. The number is still limited, but you're working hardly on that. The second part is that the population in those areas, it's up to 95%, it's indigenous people, and they still cook with wood on wood stoves. That's it. And a part of our project we have together right now with Vivamos Mejor is about actually exactly this, having better wood stoves, which might save up to 50% of wood. But still, the communities need this wood for cooking, also for heating. And this is why there's a number of tree species which are raised to give later wood, and they are planted into the forest, and the communities will learn that these are the trees they can take for wood, and it's I suppose it's quick growing species and species who give just good firewood. And the third is that it's very important to increase the diversity of the crops
and other fruits and so on the communities have for their alimentation, because traditionally they don't use too many different crops, and with climate change and everything, this needs to be diversified so they just have more options, and this is why it comes up to 70 different tree species. And the second question from Gabriel was about the funds. Where does Vivamos Mejor get the money from? And the answer is 100% from international cooperation. And a huge challenge, of course, for Vivamos Mejor is to kind of make the organization more sustainable and less dependent on international money. Actually, I think this is a problem which you will not solve in the short term. And one part of the strategy is, of course, diversifying. So at the moment, Global Nature Fund, actually the German Ministry of Cooperation is one partner. Then there's a partner organization in Switzerland who gives funds, and other organizations, of course, too. But still, this is a challenge, as you know, for many organizations. Thank you. More questions? Sorry. Yes, Porfa. Bueno, gracias, Samuel. Oye, a mí me llama mucho la atención la parte social, porque con esos proyectos que involucran tanto a la comunidad, sí me llama la atención cómo capturan la atención para que las personas con sus prácticas que son tan arraigadas puedan lograr ustedes esos cambios. La gente cómo los acepta, hay resistencia, no sé. Yo creo que, bueno, como han sido 33 años, y hemos trabajado en el territorio, en la cuenca, en el departamento de Sololá, ya confían, ¿verdad? Ya hay bastante credibilidad en la organización y eso definitivamente abre puertas. Y algo que yo me llevo en mi aprendizaje en estos últimos 3 años como gerente del programa es que la palabra cuenta, ¿verdad? Y si uno dice algo, hay que cumplirlo, ¿verdad? Eso es algo fundamental para cualquier proceso, no importa cuál sea la temática, ¿verdad? Realmente la palabra cuenta y si uno dice algo hay que cumplirlo, ¿verdad? Porque así ganamos la confianza y seguimos. Y yo creo que nosotros valoramos muchísimo los conocimientos ancestrales, porque creemos que parte de la solución está ahí. Entonces, de alguna forma es revalorizar todo ese conocimiento ancestral, social, cultural que se tiene. Entonces, ya hay como una identidad respecto a eso, ¿verdad? Entonces, como que, lo que hacían los abuelos estaba bien. La nostalgia de aquellos árboles que existían, ¿verdad? Regresarla al presente. Y esa nostalgia de los abuelos es la que contagia a los jóvenes y que dicen, mi abuelo tenía razón. Entonces es como regresar al origen. Sí, gracias, Andrea. Okay, so the question was how does Vivamos Mejor establish the work? Because and everywhere, if you want to work with local communities in the highlands of Guatemala or in the lowlands of northern Germany, the communities will not believe you after 1 year, also not after 2 or 3 years. And one important point is the long-term cooperation. It's now 33 years you're working in the same area. The second is that a word must count. So if you say this is going to happen, it must happen. And if you say this is not going to happen, it must not happen also. So this is also very important that you can establish a trustful cooperation with the communities, with the people you want to support. And the third is that, you must also listen to the people. Also, this applies to northern German farmers. You must listen to the people and really understand what is their needs, what is the needs of the people, and also what is their knowledge, and integrate their knowledge into what you want to establish, what you want to get to. And this is very important. And as Samuel pointed out, it's a long-term thing. It's not about projects of 3 or 5 years, and actually it's a huge effort and achievement that you managed to work with projects in over 3 decades. José, otra pregunta. Gracias, Samuel. Felicitaciones Gracias, por los años de trabajo. Solamente quería un poco una curiosidad. ¿Cuál es el costo que implica este trabajo
Te pregunto esto porque aquí como autoridad binacional estoy pensando seriamente en hacer un trabajo similar a este y en verdad que creo que el aporte que están haciendo ustedes en Guatemala va a ser recogido por la binacional. Por favor, coméntanos los costos que esto implica, porque veo que ustedes tienen 100.000 plantones por año. Y solo, gracias, solo eso. Y esa es una muy buena pregunta, Juan. Hemos establecido digamos, las especies forestales convencionales que se utilizan están, digamos, a 3 quetzales. 3 quetzales estamos hablando unos 50 soles, más o menos. Pero las nativas nos ha costado mucho cuantificar cuánto vale, porque no venden las semillas. Tenemos que ir a los bosques, tenemos que monitorear esos árboles, buscar esos árboles, ver cuándo cae la semilla, traerlas, qué tratamiento pregerminativo hacemos, cuándo sembrarla, regarla y todo. Entonces, ha sido difícil cuantificar el costo. Y esa es una batalla eterna que yo tengo con el equipo administrativo financiero, porque quieren un costo, un número. Yo les digo, pero ¿cómo si cada año cambia? Si cada año el viverista tiene que caminar 3 kilómetros o 500 metros, depende de la especie y depende del año, entonces es como bien variable. Pero te diría que unos 6 quetzales, 3 soles, más o menos, por planta, por plantita. Sí. Okay, so the next question was about the price, which of course is an important question, but not about the price of the whole project, but now about the tree plants actually, and for the plants, for the trees who give wood, it's quite easy because the seedlings they can just buy and grow in the nurseries, and that the price is about like 50 to 70 $cent, and the same would be in euro more or less. Quantifying the price is much more difficult for all those plants, for the native plants of the area, because there they would, well, they're actually collecting the seeds from the wood and raise the plants in the nurseries, and so it's very hard to really give a price on that, because there's a lot of actually handwork to be done and to balance very well the costs, so it's not easy to answer. But if you want to get into detail about those aspects, I recommend to contact Samuel after the conference or during the conference, whenever you want. Yeah, I'm sure that he will be keen to answer your questions. Definitely. More questions now? If this is not the case, I will call you later, Samuel, for the yes. Discussion round. And if possible, can we have that second presentation now, which should have been the first one? What? Gracias. Thank you. Okay. Right the second and the third. Well, these are the introductory slides for our session of this afternoon, so enjoy. Maybe the second slide. Okay, adjusting to the screen. Okay, can I click here or what? No. No. These are the contributions. These are
these are the contributions of this afternoon. And I don't know if Hugo Sea, perdón, Geraldo ha llegado ya. No sé. Bueno, ya veremos. Yeah, and these are actually the questions I would like you to think about. Now I would need to take the microphone. And the questions, well, in English you can read it. And it goes back to you, to involving you and your work into the discussion and the exchange we want to have after the presentations. And son preguntas para involucrar a las personas aquí en la sala al intercambio que vamos a hacer después. Y la primera pregunta sería, ¿cuál era tu perdón, ahora me falta una palabra. What is success in Spanish? Success in éxito. Sí, gracias, conozco. ¿Cuál era tu éxito más grande en la restauración de humedales y lagos y tal? Pensar por su mismo. Bueno, y ¿cuál era tu Misserfolg? No. Okay. Bueno, el contrario, ¿no? Donde fracasaron en recuperación de biodiversidad, de restauración en lagos, porque de los fallos que se hace se aprende más, ¿no? Eso sería también importante. Eso, entonces la tercera pregunta es, ¿qué habéis aprendido de eso? Y qué recomiendan para todos nosotros o para todos los demás aquí en la sala, y cómo podemos aprovechar nosotros como red de lagos vivos de las experiencias que han hecho en el pasado. Estas serían las preguntas. Vamos a seguir con las charlas ahora, con las presentaciones, pero en una hora o algo, media hora, vamos a volver a esas preguntas. Gracias. Entonces, por favor, la presentación de John Kaganga. I would like to ask you, John, to come to the stage and inform us about the impact of cultural practices in the conservation of Lake Wamala in Uganda. Well, you can speak here. You can take that one. Yeah, let me take this one. Okay, you take this one. You want me to click? Yeah, you can click. Waiting for the presentation to come. Okay. And you just tell me when I should go further. Okay, ladies and gentlemen, I'm so happy to be with you and to present a paper or something I want also you to take at home. Because when we are coming to this meeting, we are informed that we have to produce something so that other people also can take. My name is Kaganga John, and I have been working in Uganda on environment conservation, ecosystem restoration, and food security or sustainable agriculture. And when I talk to Lake Wamala, the good thing, I have something which I have already developed, but it is very, very brief. I work for the organization known as the Chikando Environmental Association, which was formed in 1999. Therefore, we have been with a richer experience. That is one. Two, myself, I have been working at the community level and also at the national and international level. That's why I am here. I think you can click and go to the other. Wait a second, every slide I would summarize quickly. Okay. Spanish. Okay. John ha trabajado en el tema de restauración de humedales y lagos desde hace, muchísimos años
y hoy está aquí para la organización que presenté antes, y esa organización trabaja desde hace más que 20 años en este tema, y él tiene algunos mensajes para todos nosotros para llevar a casa y que quiere compartir con nosotros de las experiencias de su trabajo. Maybe something which I would like you to forgive me. Because of time, I'm not going to read each and everything, but I'm just going to pick some few facts. One is that Lake Wamala is found in Uganda. Two, it has a cultural attachment, a lot of cultural attachment. As we will read through, it has some rivers which drain into it. And then something which is very, very important to note is that that lake formerly was 250 square kilometers. But as I am talking, it is less than that. It is now between 100 and 180, between that. Therefore, it means there is a lot to be done. And what has made it shrinking is the mismanagement due to climate change, due to pollution, due to negligence, and so many things. Because as you are aware that all the problems which are affecting the lakes globally, the problems are almost the same. Therefore, those are the things I want my friend to summarize. Then I go to another slide. Yeah, gracias. Thank you. Yeah, just some figures and facts about Lake Waganga. Lake Wamala. It's not the biggest lake in the world. It says. Ay, perdón. Gracias. Sería todavía más fácil en alemán. Pardon. I was just repeating what you said in the same language. Oh, it's funny. Bueno, algunos detalles sobre el lago de Wamala. No es el lago más grande del mundo, tiene una superficie de 250 kilómetros cuadrados y sufre los mismos problemas que todos los lagos del mundo sufren: polución, el cambio climático, entonces el tema de las aguas que ya no están tanto, y esa zona, como sabemos, África es, bueno, the cradle, otra vez una palabra que no conozco, donde se crió el ser humano más o menos, tiene una riqueza también muy amplia cultural, y es eso que hace muy particular el lago Wamala y la zona. Lo saltamos. Y de eso vamos a hablar un poco más ahora. Okay, you could see the picture. First of all, you see the first one, the upper one on your I think it is your left. I mean, on my left, you see. And then you see another one. Those are were done by satellite. Those are satellite photos, which shows that formerly it was really not bad like that, but now you see how it is looking like, how it looks like. And then also you could also see the lake. That's the lake. That is a map of the lake. And then down here you will see how it is degraded. People are planting eucalyptus, and eucalyptus is not friendly to the wetland. And I think that is also a lesson to learn. And then when you see the lady is fetching water from the lake, but you see where the water is dirty, where it is standing, but he has to feed to get water for home use. And then when you see the other picture is also showing that the reddish, where you see the reds, that was all lake, but now the lake has receded. That's what I could say on that. And the satellite pictures, do you know from which year, in the comparison, which years these?
this, let me see, it is around this one, around the 1996. And the other one? 26. Bueno, las fotos hablan para ellos mismos, ¿no? Más o menos. Arriba, este es el año 96, y el otro es 10 años más tarde. No hay fotos más recientes del satélite, pero se nota que el lago ya ha perdido mucho de su superficie. Y las demás fotos enseñan la degradación, esos temas de polución, de sobreexplotación del lago y los problemas que sufre. Yes. Ya está. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Thank you very much. So, No, I mean, the presentation, I think, is going. so there's more slides. There's more slides. Yes. Seven, but I didn't want to read everything, but there's some, especially the last ones, they are very important. Perdón, de alguna manera la presentación ha parado. ¿Se puede empezar otra vez, por favor? Andrew? Okay, as we are waiting for to put things right, let me just talk some of these things. I've been talking about the cultural values. Now we have been talking about Lake Titicaca. What I would like you, my colleague, to take that each and everything on us has its cultural values. Even you people, you have your cultural values. But the problem we usually, due to the modernity, our cultural values have been eroded. And that's why you are seeing all these problems. There are some cultural values which are not good, but there are some cultural values which are very good. The way how we bring up our children, if you bring a child without putting him or her within the cultural value of your society, like now Peru, you can agree with me. As a Peruvian or Bolivian, you have your culture, which had a lot of value, but it has been eroded. Therefore, those people had their values to protect the environment. As you were saying, what is, okay, let me go back with this presentation. I will not read a lot, but that part is very important because it is also something we have to take home. Because are you possessed with the spirit of the lake? Wherever you are in the meeting, you make a lot of noise on Lake Wamala. This remark did not stop Kaganga John and his colleagues in the Chikando Environmental Association to continue making noise in the form of advocacy and lobbying so that some intervention measures are put in place to reverse the lake current situation, which was leading it to its extinction. What I mean now, we are talking about Lake Titicati. Now, if you are not taking action, it means by the time you started, people thought you were making noise. But now, people are honoring you. They are giving you honors because you are trying to protect what? The lake. The other one I would not go into, but also that is very important, that in 2005, Uganda hosted COP9. And that is also something which we have also to learn, that some meetings are hosted
in our countries, but we don't care. But now, since that meeting was hosted, we have been concentrating on trying to make sure that we make sure that we restore our ecosystem, including the lakes, rivers, and so forth. Therefore, I also request you, not also, the other bullet also is talking about small wetlands in size, such as wells, spring, rivers, and lakes. And at home, we do that. And it is not done by you alone, but it is also even government. They think about the big lake. Now, for example, people are talking about Lake Victoria, Lake Edward, Lake what, and so forth. But we have these smaller wetlands which provide water to the poor, the wells, the spring, but they are neglected. Therefore, I also request you to make sure that we think about that so critically. Gracias. Bueno, ayer aprovechamos de la riqueza cultural de la zona aquí, ¿no? Del lago de Titicaca, y el Uganda tiene la misma riqueza de cultura. Lo que observan hoy día y desde hace muchos años es una especie de erosión de los valores culturales, de la riqueza de la cultura, ¿no? Hablamos desde muchos años del tema de la globalización mundial, lo que sea intercambio y tal, pero eso también significa en muchos lados que la cultura particular, la cultura especial de las zonas, de los países, se pierde. Y entonces John y su organización no van a parar a lanzarse para empujar el tema de la cultura propia de las comunidades en los países, sea en Uganda o aquí o en cualquier lugar. Segundo, el tema de lagos pequeños, ¿no? Todo el mundo habla de los lagos grandes, el lago, Titicaca también es un lago grande, el lago Victoria en África y los demás lagos. Hoy por la mañana escuchamos al señor Flasbart hablando del lago Aral en Central Asia, en Turkmenistán, pero el enfoque a los lagos más pequeños, y entonces el lago Wamala es un lago más bien pequeño, falta. Pero también esos lagos dan agua a la gente pobre, dan pescado a la gente pobre y dan agua para regar en la agricultura, y eso es muy importante también. Yes. You can go ahead. Okay. Okay, let us go that. There was, you have jumped, I think, some. I jumped one, sorry. No. Okay. When we talk about indigenous knowledge and cultural value and belief practices, we are transmitted on the, okay, they have jumped some, but let us go, no problem. You can read, but one thing that I have already spoken before that, but let me just briefly repeat because of time, that indigenous knowledge and cultural values, belief and practices, we are transmitted on the young generation through various folk layers, including storytelling, myths, songs, and dances. And that is something also very important. It is like the way how we are bringing our children. We have to tell our children what happened, how did we conserve the rivers, the lakes, and so forth. That knowledge those people had, we have to resurrect, we have to get it so that we can use it as we are using also this modern knowledge. But if we leave our local knowledge to be eroded, we are going to be in trouble. And currently, that one I have already talked to that. Now then, let me see the third one. Yeah, even that one, we can leave. Yeah, let me read the last one. The lake has more than 10 cultural sites, which still attract many people from walks of life,
from various parts of the country who pay visit to fulfill certain rituals. Lake Wamala is one of the satellite lakes in East Africa that must be conserved at all costs. Therefore, there is another reason why I am also, why Chikando Environmental Association and other communities, that lake is a satellite lake, but it is neglected, and we need a lot of that science. And then apart from that, those cultural sites, although people, the modernity is eroding our local practices or cultural practices, but still people believe it, and it is helping. Maybe what I would just point, formally, before this the eroding of the cultural values, there is the children grew up knowing that there is nobody who is supposed to throw waste in the lake. Nobody was supposed to cut trees. There are some trees which were not cut from the forest around the lake. Nobody used to do anything harming the lake because they were taking it as their god, because they were earning living. But something where you are earning living, you leave it to be destroyed. It's not good. Bueno, otra vez el tema de los conocimientos de las comunidades indígenas en esa zona también, que hoy día se ha perdido mucho la información antigua, se ha perdido mucho como se dice, el sentimiento también para cómo se puede tratar o cómo se debería tratar el lago mismo. Dice John que hace 50 años más o algo, nadie pensaba en tirar basuras al lago y nadie tampoco pensaba en cortar árboles en el alrededor del lago, y hoy día, porque no se hacía solamente, y hoy día este sentimiento para los lagos se ha perdido mucho, y es muy importante un proyecto de la organización de John para recuperar el conocimiento cultural al día de hoy, y también para recuperar también y para el futuro, para las generaciones de mañana. Another slide. Okay, those are challenges that we have already talked about: the population growth, the grazing, accumulation of litters, under-resourced. Most of our developing countries, governments are under-resourced, and then care and other key stakeholders inadequately. We are not financially well, and I am going to tell you as I am concluding how have we managed to conserve. And the interpreter and our moderator has said that we have to diversify. And wherever I go in the meeting, so you are saying that. I'm going to introduce you to that. So how all of you, I am going to request you also to contribute to conserve that lake, because I will not get the money from the Germany, the German ministry. I mean the German government. Oh, if I am to get it, it might take years and years. But the lake is dying. Therefore, we have to do better, and I have talked about even the climate change, and I will not repeat that. I wrote it in the details. You have to read. Let us go because time is against us. Yeah, interpret. Bueno, los desafíos en el lago Wamala son los mismos que en los lagos en todo el mundo, infortunadamente. Entonces no hay mucha nueva información. Trata de la polución, trata del cambio climático, ya lo mencionamos antes. Trata de basuras que van al lago, trata también de overgrazing. Bueno, hay demasiados animales que están en la zona y en los campos. Pues eso. Y tampoco se puede esperar que el gobierno alemán o otros gobiernos deciden de fundar un proyecto como ellos ahora están haciendo, y que es muy necesario en la zona,
porque no tenemos el tiempo más o menos para esperar a eso, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa para nosotros cuando hace como 3 años y medio nosotros escribimos el concept note, la nota conceptual para ese proyecto que que lanzamos hoy, como tú mencionaste, Juan José, el Iki Living Lakes Biodiversity Climate Project. Desde la nota conceptual hasta ahora son 3 años y medio que ya perdemos. Y otra vez el señor Flasbart de la mañana, él también ha dicho que perdemos 10 años en el tema de biodiversidad y protección de ella. Y eso es más o menos lo mismo que dice John, que no tenemos el tiempo para eso. Yes, another. No, that one I think we finished. Okay, those are problems. And okay, we are almost concluding, but you see that photograph? Most of those are showing how the lake is degraded, whereas it is really helping to, people's livelihood, especially the women and especially the children. And you know the most people who are most affected when there is a problem is their children and the women. Therefore, I argue and I really request very much people who are defending, who are working on Lake Titikati to work very hard, because by the way, when I talk about that lake, it is because we are here. But I am telling you, all of you who are working on the lakes, you must know that you are most serving more the children and the women more than we men. Because for us, in most cases, we ask whether there is water or no, whether there is food or no. You will eat. You just eat. You saw what happened during COVID, especially in our country or in developing country. Men were sitting in the town, and in the evening they were going to see that food is there. Now the women were the most sufferers. And I'm happy that many women are attending this meeting. You have to take this serious, and I am requesting the Global Nature Fund. We want this to fight to see that the lakes are taken to the COP or UNFCCC, because if it is taken there, we can even tap even the money they are giving. But when we are just on somewhere, not inside, we might not get that money they are proposing. You can get it. Yeah, you go. Bueno, lo que sufren siempre más son las mujeres y los niños, ¿no? Y lo que dice John, que tenemos siempre pensar en eso, ¿no? Si todos los que trabajan con los lagos y los humedales en el mundo, siempre pensar en eso, porque es así, se nota en todos lugares en el mundo, y también nos motiva mucho de llegar a la política al nivel mundial, de ir a las COP de Ramsar, de ir al COP de biodiversidad, y también hablar con las Naciones Unidas para mejorar el tema de las políticas, de la implementación de las políticas al nivel mundial. Yes, another slide. Okay, now as I told you, some will be, you read, you can go, you can bring another. Okay, even that one you can, okay, even the achievement, you can leave that. Okay, now this, as I'm concluding because of time, this is what lesson learned. Local communities respect cultural values. When those people were managing the environment, were managing the lakes, the rivers, because they had some attachment, the taboos and so forth, people they valued very much beliefs and practices than policies and laws and orders. We have a very good laws. Now in Uganda, we have very good laws, with very good policies, but people don't follow them. Our lakes would be so wonderful.
Therefore, that's what we came up with after analyzing. It is easier and cheaper to enforce cultural practice and belief. Adoption of indigenous knowledge and cultural practice with positive impact is very important. To empower and support local communities, local CPS, NGOs with cultural value and practice in protection, conservation, and restoration of ecosystem is a big tool to conserve the natural ecosystem. A lot of intervention in terms of human and financial resources are still needed to be done. Persistence and determination is a powerful tool to conserve and protect the natural ecosystem. That's what I'm telling you. You can interpret that because we are finishing. I think there is one slide. Bueno, las que han aprendido en su trabajo de los últimos como 20 o un poco más de 20 años, han aprendido que hay muy buenas y muy chulas políticas y estrategias a los niveles nacionales, regionales e internacionales, pero en los países no se preocupa mucho de la implementación de esas estrategias y políticas. Entonces, son las ONGs, las organizaciones en los lagos, en los humedales que deberían hacer el trabajo. Por el otro lado, faltan los recursos, falta el dinero y, bueno, deberíamos seguir con este trabajo que estamos haciendo todos nosotros y unir fuerzas y bueno, lanzarnos todavía más al tema de restauración de biodiversidad y lagos en el mundo y en, bueno, donde estamos trabajando nosotros. Yeah, those one they are recommendation, but I think I cannot. Let me not read that. Let us go down. They were covered, maybe. Yeah. Okay. 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 I want the last one. Conclusion. The aim of this paper is to understand the impact of cultural practices and beliefs in the conservation of Lake Wamala ecosystem. It shows that cultural practice and belief have some positive and negative impact in the conservation of the ecosystem. Firstly, some cultural practices such as keeping of large herds of livestock put pressure on pasture and water resources, resulting in unsustainable management of resources. Secondly, religious has a central role in guiding community behavior in the management of the ecosystem. Thirdly, the indigenous knowledge and cultural values, belief, and practice can be transmitted to the younger generation through folklore. A lot of intervention to save lake are still needed. Okay. Bueno, muchas de las conclusiones ya mencionamos, pero lo que vemos muy importante es siempre pensar en la juventud, ¿no? En la generación del futuro, porque todo lo que hacemos nosotros, el planeta se va a recuperar del ser humano en, no sé, 2 millones de años y no le importa mucho al planeta, pero todo lo que tenemos que hacer es para la generación que viene después de nosotros y entonces eso otra vez pensar en la juventud. Y pues muchísimas gracias, John, para tu presentación y gracias. So thank you very much, John, for your presentation. Very happy to have you here. And thank you so much. Thank you. And this is how we get the money which protects our lake. And all of you, don't wait for money from government or from this Global Nature Fund. Otherwise, sometime it will take time. And now we are many, but the people who are going to benefit, they told us 10. And maybe we can wait 10 years, and Chikanda can also get. But I don't mean that. Therefore, when you buy this, it is $100. It means you will have what? Conserved Lake Wamala. I have not so many pieces, but I will ask the organizer to talk about it, so that when you buy, you can buy $200, $300 in the spirit of what? Conserving Lake Wamala. Because getting money is not easy. Bueno, con las camisas
al final están ganando su dinero de alguna manera porque no pueden esperar hasta que algún gobierno decide de darles fondos, y si quieren comprar alguna de esas camisetas de Uganda, tienen un precio de $100, pero John está abierto de también recibir donaciones de más de estos $100. Pues otra vez, muchas gracias, John. Un aplauso fuerte. Thank you very much, John. Well, I think this was really comprehensive, and maybe we can back to some questions after the session and in the afternoon. And I would immediately go, John, Andrew, do we have a? Just 2 minutes, just a minute. Sorry, folks. Friends, I just want to quickly just explain what happened there. So I'm sure you're all worried. So Professor Manfred fell over. We're not sure why, but he's fine. Medics were there straight away, and we sent him to hospital, and we'll keep you posted. Okay. Okay, thank you. Andrew? I didn't get everything. So you just fell over. We're not sure why. The person who? Manfred. Manfred. Oh, okay. He's stable, and they're sent to hospital. Ah, ok. Bueno, un poco mala noticia. Manfred se ha caído, Manfred Nikisch. No se sabe exactamente por qué, y ya está, bueno, está estable. El médico estuvo, perdón, y está en camino al hospital. Bueno, y esperamos informaciones más adelante, entonces. Ajá. Pues creo que seguimos, ¿no? I think we just go on, and we are welcoming very much Moses in Barach. Sorry, how do you pronounce it? So it was quite well. Thank you. De la India, de Craneo, and he will talk us about biodiversity and restoration of the Pulicat Lake in India. Bueno, bienvenida. This is to go on? Yeah. Una bienvenida a Moses, Inbaraj de Craneo de la India, que nos va a hablar del tema de biodiversidad y restauración del lago Pulicat en India. Very good afternoon to everyone. It's a great privilege to be here as a part of 16th Living Lake Conference. I just here representing my country, India. We have the second largest lake. That is, the first lake is a Chilka. It's present in North India. And second lake is in South India, sandwiched between the two states, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. We have a rich biodiversity. If I could put the checklist for the finfishes, shellfishes, worms, fauna, flora, and all the checklist, it may go on and on. I would like to introduce a book which we published, consists of all the work held in related with the Pulicat Lake. I could not bring the book, it is a very voluminous book, and here I have kept some of the pamphlets about this book. You can get it. I wish that every lake should produce the bibliography. It's not just a list of bibliography of the different work held in that particular lake. So I just recommend that one to you. You like to? Maybe I'm going very slowly. Hope you will understand instead of translation, hopefully. Then when we look at the different finfishes and biodiversity, here I am highlighting on finfishes alone as a checklist. Here you find that fish biodiversity, mostly marine species, some truly brackish water, and a few freshwater species. Total of about 59 species of fishes has been identified in Pulicat Lake. You have here I have grouped
two classes, teleoste and elasmobranchi. Here is a list I'm not going through, you can go through that. These are different orders. I would need to translate step by step because Okay. there's people who just don't speak English. Okay, yeah, right. One part I complete and then he will translate, and then I go to another part and then he will translate the second part, okay? Then it's a elasmobranchi, different checklist, you can see that. In this lecture, I would like to project two aspects. First aspect is the sub-fossil molluscan shell mining at Pulicat Lake. Most of you may not have heard about the molluscan shell mining because it's not happening in different parts of the other lakes and so on. Here, in Pulicat Lake, it's happening. That's why I would like to highlight here. One of my students, Madhu Magesh, he did his work, and first I'll present this work on behalf of him. When you look at that market, molluscan products you will find different species of bivalves, gastropods, utilized for decoration and for food. You can see the shell bottom in the lake. At the bottom of the floor, you will find the deposits of the shell. These deposits you will find half a meter, 1 meter, up to 3 meters you can find. The people are digging out these shells and using for the different factory purposes. Continuously they are doing it. Now, Pulicat Lake has a rich sub-fossil lime shell deposits accumulated through centuries, so the people are digging and utilizing this particular product. This is the lake. You find that lagoon, shallow waters, mud flat, sand dune. You'll find that location. You know my, okay, it's no pointer. Yeah, here, India, southern India, you'll find the lake, the structure I'm given here. The area covering 246.9 square kilometer. Then other parameters you can see. What we did, we located the different locations and we have digged utilizing the equipment like this. Like this, and then different pipes inserted in the lake, at the lake bottom. At different levels, it collected the fossil deposits and categorized what are the different species and how it is occurring. So this is the one which the methodology applied. Then we saw this color you'll find, these are the places where you can find the shell deposits. After taking the deposit, 26 species of molluscan subfossil shell deposits has been identified. Out of it, 14 are bivalves, 12 are gastropods. Total quantity of molluscan shells varied from different feed, 256 gram to 1,185 gram, with a mean deposit of 831 gram per square feet. And the specific area, these are the stations. You'll find the different stations we have collected the samples. Listed all the species and mostly occurred species at different stations. Gastropods, mostly occurring species. Then you will find the different shells, deposits of gastropod shells. Then when you look at the present scenario of molluscan mining, the lime shell deposits play a significant role in the economy of the coastal rural people. It is a livelihood for the people, generation after generation,
the people are depending on the collecting the molluscan shells, sending it for the different factories. Now, they are exploiting they do not know they are exploiting the nature of the ecosystem, but they are continuously doing this one. The lime shells are used by factories manufacturing calcium carbide and shell banked into lime used for whitewashing, cement, sugar, poultry feed, etc. This is I want you to concentrate here. About annual yield of lime shell mining is around 30,000 ton. 30,000 ton shells are utilized for this purpose, and they are collecting from the lake. These are the procedures they are adopting: locating the place, identifying, digging, transporting, and then going to the different markets. The places where the high-level deposits of shells are present in the lake. These are the photographs taken. You will see that how the people are collecting the shell, sending it to the factories. You will find the drying off, making powder, collecting and sending it. Every day it's happening. Ecosystems are getting affected. Measures are... Yeah. Bueno, voy a intentar de explicar un poco de lo que trata. Bueno, hablamos de la India y sabéis que India no es un país, sino un subcontinente, es algo muy grande. De todas maneras, este lago Pulicat es uno de los lagos más grandes del país, tiene una superficie de, bueno, como el lago de Uganda, de 250 kilómetros cuadrados más o menos. Y uno de los problemas muy grandes que tiene es la recolección, bueno, de todas esas especies. Estaba buscando la palabra shell mining en castellano, pero no lo encontré, perdón. Bueno, las poblaciones de la zona coleccionan, lo habéis visto, bueno, se ve aquí en las fotos, todos esos moluscas y lo encargan a fábricas grandes, y las fábricas grandes hacen harina y otros productos de aquellos para, por ejemplo, alimentar a pollos y para cría de otros animales que luego se va a comer. Sí, bueno, y eso ha explicado bien y en muchos detalles cuáles son las especies que se usan y que aparecen, y también las zonas del lago donde están las zonas del minero, lo llaman el minero de esas especies, y pues son como 30.000 toneladas anuales. Y bueno, nosotros podemos imaginar que eso causa problema bastante grande ecológico para el lago. Thank you. Yeah. So there's if you take out the shells, so many associated species are getting affected. So total ecosystem gets spoiled. It's a threat to the ecosystem. Government form the laws and regulations, and they have the control measures for the people not to involve this type of work, but still it starts going on and on. Unless otherwise, if we are not giving the alternate livelihood for the people, this particular work will not stop, because it is the market which gives a high value for the people, because people are depending on it. That's the main thing. Bueno, y es una tradición también desde hace, bueno, muchísimos años. Las comunidades que viven alrededor del lago viven de esa actividad económica, y ahora lo que pasa que habéis visto el incremento de los años pasados, y entonces pasan dos cosas. Primero, los recursos ya se acaban más o menos, y ya casi no quedan moluscas para sacar del lago, y también un impacto muy grande a la biodiversidad, a una gran serie de especies que necesitan esas partes en el lago. We need to address the social impact, then we can have that one. Some of the recommendations are there. You'll find the GNF already announced this
Pulicat Lake as a threatened lake for the year 2010. And we are still advocating to get the Pulicat Lake and declared as a Ramsar site. Still the process is going on, yet to be announced. So that is about the first projection. The second projection I would like to highlight. 2-3 minutes left. Yes, yeah. The second projection which I would like to highlight is the seagrass is another major component which gives the healthy environment to the lake, as well as which helps to the complete atmosphere in contributing the carbon sink. So that is one thing which many places, we all know that seagrass depletion is occurring very faster rate, but we need to control this one. And another student of mine, Dr. Linda Karen, has did this work, and she identified all the areas at different stations and located the sediment sample taken, carbon analyzed, water parameters analyzed, and plotted the graph and utilized the parameter for model, future model. As per the government advocacy, SimClim model has been utilized, and how far the threat is very alarmful, and it has been identified. Bueno, el segundo tema que nos va a llevar hoy a compartir con nosotros es el tema de plantas submarinas que tienen una importancia muy, muy grande para el storage de carbón, no solamente en la zona, pero también al nivel mundial, y que todavía casi nadie conoce la importancia de esos ecosistemas con respecto a ese tema. So we have utilized a SimClim model for projection. What will happen for the 2050 or 2100? As per the advice, different parameters has been utilized, and we have identified the A1 F1 model and scenario, B1 scenario and A1B scenario, as it is a mathematical model, putting all the parameters and getting the future forecast to see that how it is alarming, because of the carbon dioxide concentration has to be depleted in the environment. And seagrass scenario is a functional group, about 60 species worldwide, underwater marine, as well as in the shallow waters you will find. It is an ecosystem engineer. It is a keystone component of the lake. It's contributing the blue carbon burial capacity of the marine vegetated habit, about 180 times greater than the average burial rate of considering the other vegetation in the water. We have calculated the seagrass contribution towards the carbon sediment in the Pulicat Lagoon. The Pulicat Lagoon, under the stress because of the various natural eutrophications occurring, and these are the carbon values and sediment. This is the lake component of the locations collected. This is again plotting of the graphs, regression analysis. And here I would like to concentrate this slide. You will find that mangrove, salt marsh, seagrass, when compared with other vegetation, seagrass, you will find the value is very high. The loss is so much depleting very faster rate. We need to protect the seagrass elimination, declining, but we should protect, and also we should propagate the seagrass so that the carbon sink may be increased, and then our carbon dioxide gas atmosphere may be decreased, and it may be utilized for the further generations. Conclusion: decline in the extent of seagrass distribution has been documented in this work. Loss of seagrass habitat means not only lesser amount of carbon dioxide taken in the atmosphere, but also that fixed carbon in the sediment of seagrass meadows will be released, leading to the carbon dioxide atmosphere.
It indicates seagrass has to be propagated to promote the more amount of carbon sequestration to promote the carbon sink. Two projections I highlighted here: stop shell mining, create alternate livelihood for the people. The second projection I highlighted here: stop seagrass declining, propagate seagrass, find the method in which the people can utilize at different regions to propagate seagrass so that the carbon sink may be increased. Thank you. Thank you very much. Bueno, quizás para concluir con el tema de esos ecosistemas submarinas, hemos visto muchas informaciones científicas sobre el tema y también la pérdida, no solamente en la India, sino también a nivel mundial de esos ecosistemas. Y bueno, CRENIU ha trabajado mucho en entender el valor de esos ecosistemas en el tema del cambio climático y la, storage, me falta la palabra otra vez en castellano, el storage de carbón en estos ecosistemas. Y pues también otro ecosistema que deberíamos recuperar, preservar y proteger. Pues, y muchas gracias por tu presentación. Bueno, ya adelantamos bastante en el tiempo, no nos va a quedar mucho. Gracias. Thank you very much, Moses. No nos va a quedar mucho tiempo para discutir, pero creo que pues, con esas presentaciones tan interesantes para todos que quieren más informaciones de Moses, de John, de Samuel, por favor, en el coffee break que tendremos en un poco más de una media hora, acercarles y preguntarles. Well, we are already advanced a little bit in time, so there might not be enough time to discuss very much, but actually the presentations also were worthwhile to take the time to listen to you. So again, thank you very much, and please approach our precious speakers later in the coffee break. Now we come to our fourth speaker in the afternoon, right? Hugo Serra Giraldo. Hugo Serra Giraldo nos va a hablar sobre el tema de experiencias en reproducción artificial de peces nativas, especies de peces nativas para reestablecer las poblaciones en el lago de Titicaca. Y no sé, ha visto como lo hicimos antes, va a dar la presentación en español. Bueno, el relato de la exposición. Ajá, vale. Entonces yo voy a tomar la parte de traducción un poco al inglés mientras. Voy a darte paso Muy bien. para ello. Muy bien. Gracias. Gracias. Buenas tardes. En realidad es un placer y es un gusto estar en este evento, en esta conferencia, esta magna conferencia, diría yo, y más aún la alegría y el honor realmente de poder estar en mi querida tierra y recibirlos a todos, dándoles realmente una buena bienvenida y que se sientan muy bien y sientan qué cosa significa vivir sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar, que es una altura poco usual que en el planeta, que en el planeta no se vive, ¿no? Lo importante es eso, entender y cómo respiramos este aire que es puro y es un aire que realmente viene de la magia del lago Titicaca. Okay, well, he's welcoming us once again to the beautiful lake of Titicaca and concerning the height of this place and the beautiful air we have here, which really comes from the lake. I remember that one person this morning who was also, the Mongolians, they said, well, it's the same air like at Lake Hovskol, they are breathing here, so it's very, very particular, those mountain lakes, and very special air also. That's good, thank you. La presentación que voy a hacer ahora voy a tratar de hacerla breve. No soy técnico, soy especialista, pero me place en presentar parte de lo que significa el trabajo que hacemos del proyecto especial binacional Lago Titicaca. Es un proyecto muy importante que tiene 35 años de vigencia y es emblemático y algo orientado al hecho que como institución que está, digamos, en esta ciudad de Puno y representa al Perú, trabaja de manera bilateral
con Bolivia. Y esto a través justamente de la ALT, quien hace de bisagra para poder realizar una serie de actividades orientadas obviamente a los quehaceres, no solamente lo que significa el lago mismo, sino todo lo que significa la cuenca que comprende, digamos, el lago. En ese sentido, exponer un tipo digamos, de exposiciones como estas, como decía, es parte de la vasta acción que hacemos en el altiplano. Por ejemplo, estamos cada año haciendo trabajos de forestación por el orden de casi 1 millón de árboles de diferentes especies, particularmente las especies nativas, las especies que pertenecen a este ecosistema. Trabajamos también con una especie que ha sido prácticamente casi extinguida, se llama el suri, que es el yandú de los Andes. Hemos tratado de recuperar y en 20 años de trabajo hemos logrado la recuperación y ahora estamos en proceso de repoblamiento. Trabajos como ellos que lo estamos compartiendo, esperamos trabajar con el gobierno boliviano, porque es parte de un solo ecosistema, que lamentablemente la historia nefasta y a veces ingrata ha dividido a pueblos que han sido uno solo y que tenían un solo punto y objetivo de trabajo y de vida, que significa obviamente este espacio maravilloso que es el lago Titicaca. Bueno, sí. Okay, Hugo is saying that he's not an expert. He's a person active in the things which needs to be done in this area, and they are not only working at the lake per se, but also in the whole region. And one example of the activities they're carrying out is that they reforested Caraño, 1 millón de árboles. Sí. So they're reforesting every year 1 million trees in the area, and include, well, native species. So it's not about eucalyptus or whatever. It's about native species again, and this includes also species of trees which are very traditional and kind of iconic of this region too, and which also almost got to the edge of extinction. Gracias. Y esta presentación que voy a hacer es parte de una tragedia también ictiológica y ecológica del lago Titicaca. Bien, esta mañana el licenciado Juan Ocola hizo saber realmente lo que significan los problemas que tenemos en el lago, que de manera común con Bolivia tenemos que vivir. Este tema de lo que significa estos pececillos que son realmente importantes para el ecosistema está en un proceso realmente de extinción. Casi hablamos de una desaparición del 90%, de las cuales 6 de las diferentes especies que hay recién se están tratando, digamos, de recuperar y rescatar. Una de ellas es obviamente esta orestia que se llama, que es un pececillo que muy bien se adapta al ecosistema y además es parte del ecosistema y es además fuente de alimento de la población. Hoy voy a presentarles muy brevemente cuál es el proceso que nosotros en el proyecto especial binacional Lago Titicaca desarrollamos en laboratorio para poder hacer que se pueda rescatar y se pueda luego repoblar el lago justamente con una especie que está en extinción, que como esta también trabajamos otra que se llama los mauris. Cabe decir que otras especies como por ejemplo el humanto ya prácticamente ha desaparecido, no se tiene vestigios. Hay especies como el suche, hay especies como el boga que todavía se puede rescatar y hacer un trabajo realmente titánico con los pocos recursos que el Estado nos orienta, pero sin embargo sin dar lugar y tregua al hecho que con lo poco que podemos tener de manera bilateral con Bolivia, estamos seguros que podemos lograr para que el lago Titicaca nuevamente tenga sus especies que son nativas y propias, que lamentablemente la historia de la ingratitud mercantilista de la humanidad ha dado lugar al hecho que con la siembra de trullas prácticamente se haya extinguido una especie tan importante que es nativa. Poco voy a también, y creo que los gráficos más van a hacer entender cómo es que se hace este proceso, que lo hacemos muy modestamente, como digo, en laboratorio, y logramos reproducir cada año 4 millones de alevinos para poder hacer que alrededor del lago Titicaca se puedan distribuir y ahora con una estrategia bilacional con Bolivia, de manera que los mismos pescadores artesanales tengan ellos esa, digamos, función de poder también cuidar y hacer que esta reproducción se garantice. De las especies. Sí. Well, what we already heard in the morning, that 90% of the fish species in Lake Titicaca got lost in the last decades.
This means out of 10 fish species, only 1 is left. So this is really a disastrous information in my ears. And what they try to do is really to, well, of course, many of those species are now kind of extinct, at least in Lake Titicaca. Some of those were also native species, endemic species, so they will never come back. And many of those species who lived in these lakes, of course, you cannot put in the laboratory and kind of breed artificially. So what they can do, they do all the best. They work with 6 fish species where they release 4 million small fish every year into the lake. Entre esta introducción de nuevas especies o introducidas, obviamente juega un papel importante y hasta el día de hoy todavía siendo dolor de cabeza la trucha. La trucha, que es una especie introducida que hace más o menos unos 50 años empezó y se pensó de que el lago Titicaca podía ser un buen receptor, que si bien de alguna manera desde el punto mercantilista lo fue, pero desde el punto de vista ecológico causó el desastre realmente del inicio del problema de lo que significa el despoblamiento, entre otros relacionado obviamente al tema de la contaminación y una cosa muy grave que es la pesca intensiva. Esta pesca que está haciendo la gente que por sobrevivencia muchas veces no toman en cuenta que estas especies nativas deben reproducirse y las pescan demasiadamente pequeñas. Sí, la trucha. Bueno, forelle. Yeah. Die Forelle auf Deutsch. Yeah. Well, one very huge impact on the fish populations of the lake was the introduction of the European trout, Truta truta, Latin name, and which seemed to be a very good species to bring here into the lake Titicaca. Obviously it works quite well because the trout is very abundant these days, and is one of, turned into one of the main sources of income to the fishing communities, and also is very easy to fish intensively, but of course it's a foreign species. It's a species which doesn't belong to this lake and causes a lot of problems, and also leads to the extinction of many other fish species which are endemic or native in Lake Titicaca. Bien, un poco como antecedente, es un trabajo que venimos haciendo de hace muchos años con Bolivia, particularmente con el Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano, que está todavía activo. Tenemos trabajo conjunto, pero fundamentalmente es el hecho de que esto se está haciendo, se está trabajando de manera permanente. Lo que hace falta son políticas de Estado orientadas efectivamente al hecho de que tengamos que rescatar no solamente esta especie, sino todas aquellas que están en un proceso de extinción, que lamentablemente es parte de lo que está pasando, no solamente por un tema relacionado al cambio climático, a la cual mucho podemos discutir sobre el tema, sino fundamentalmente por la desidia y yo diría inclusive irresponsabilidad humana de no entender de que tenemos que hacer trabajos de sostenibilidad para aquellas especies que están prácticamente en un proceso de extinción o de olvido, y cuestiones relacionadas también a la actividad humana que muchas veces por sobrevivencia, como decía, hace que estas especies prácticamente estuvieron en un proceso de extinción. La obtención y selección de reproductores es un trabajo que también se hace muy, digamos, recurrentemente, de manera tal que se puede, digamos, buscar el hecho de que se pueda obtener. Estamos hablando solamente de 2 ejemplares, ¿no? Un solo ejemplar, que es uno de los tipos de orestias, ¿no? En la cual se toma en cuenta y se clasifica de acuerdo, digamos, o menos al género que tenga, para que de esa manera se pueda determinar un proceso inicial de captar, digamos, las ovas, para que de esa manera estas orestias pudiesen dar lugar a que tengan, digamos, que tengamos nosotros el insumo básico, y para ello tenemos que recurrir obviamente al hecho de tener que hacer un trabajo de reproducción, de selección, y además de buscar el hecho de acopiar todo este tipo, digamos, de insumo básico de las mejores especies que puedan haber, no solamente directamente de algunos pescadores en la parte circunlacustre, sino fundamentalmente, y esto es muy importante, se entienda, en los mercados. Es a los mercados donde van, entonces el equipo del PELT va a hacer, digamos, un acopio de todas aquellas especies que están en proceso de evolución, para que de esa manera se pueda sacar las ovas y se pueda trabajar muy delicadamente y oriente al hecho de que esto dé lugar a que tengamos el insumo básico para hacer el tema de la reproducción.
El desove y fecundación artificial, obvio, se hace un trabajo prácticamente, digamos, de manera artificial, ¿no? Donde acá pues, ustedes pueden ver cuál es el proceso cuál es el proceso y de qué manera, digamos, esta situación se da desde el punto de vista biológico como parte de lo que significa justamente este manual que sirve para poder de alguna manera tener un derrotero, una direccionalidad para trabajar lo que es prácticamente esta reproducción. La parte inicial es lo que se puede leer aquí y de qué manera más o menos se lleva adelante. No sé si es poco técnico. Yeah, what we've heard is some technical information about how to breed fish species artificially. You've seen the two methods which are familiar in all over the world. The first is that you, during the breeding season of the fish, you try to find the females, and what they do is that they go to the market squares and look at the fishermen's desks if there's females where they can get the eggs from, so they will buy those fish and use the eggs later for take them to the laboratory. And the other technique is artificial fertilizing of females. Yeah, and there's a handbook, a guide, so if you're interested in how to do that well, please approach Hugo to understand how to do that. 1 minute left. Bueno, fecundación artificial es más o menos el proceso como se puede ver acá. Tenemos corto tiempo, pueden leer más o menos para no estar explicando de manera tal, inclusive estas diapositivas van a estar a consideración y las vamos a dejar acá para que puedan distribuirlas y verlas con mayor detenimiento, lo que significa este pequeño manual que se ha, digamos, elaborado para ver más o menos de qué manera el proceso se hace de lo que es, digamos, la situación de criar o, digamos, llevar adelante una reproducción artificial para luego poder, en el lago Titicaca, poder, digamos, distribuir. Es un parte del proceso, obviamente, es de la desglutinación de ovas, que es un tema, digamos, de un trabajo muy delicado, orientado, obviamente, de todos estos procesos a buscar el hecho de que efectivamente se dé la fecundación, ¿no? Bueno, la incubación ya es un trabajo que se hace en laboratorio sobre bateas, ¿no? Así como ustedes pueden ver, en este proceso que hacemos durante todo el año, prácticamente desde febrero hasta el mes de septiembre, porque a partir de octubre, con la venida de las lluvias, comenzamos poco a poco a hacer la distribución durante 4 meses, de manera tal que podamos, digamos, ir dando lugar a que todas estas especies en esta época, que viene ya por la época de lluvia, cuando hay oxigenación en el agua, determine el hecho que podamos hacer que se siembren, ¿no? La incubación de ovas, bueno, acá es una cuestión también desde el punto de vista técnico que ustedes pueden ver de manera tal de que se ven los recipientes como estas ovas ya incubadas prácticamente entran, digamos, a un proceso de embrionación, ¿no? O sea, las embrionarias en los tipos McDonald's se llama el tipo de vaso, ¿no? Acá el desarrollo embrionario, que también seguramente algunos biólogos conocerán mejor, pero de otra manera muestra un poco cuáles son los procesos efectivamente que llega hasta el momento de la eclosión, que significa ya tener prácticamente los alevinos, ¿no? O sea, este desarrollo dura un periodo de 20 a 25 días a una temperatura promedio de 6 grados. Es decir, las condiciones son realmente muy delicadas para poder hacer que esto pueda tener, digamos, esta reproducción asistida o artificial, resultados que tengamos que minimizar, obviamente, la gran cantidad de pérdidas que también se da en el proceso, ¿no? El larvaje y alevinaje, bueno, acá también ustedes pueden ver ya, digamos, que las larvas, los embriones se comienzan a establecer, se comienza a dar, digamos, un proceso de alimentación, ¿no? Y de asistencia, de tal manera que se pueda fortalecer, y obviamente esto determina también una cantidad bastante fuerte de pérdidas. ¿Por qué? Porque este proceso es que justamente en el proceso de alimentación de las larvas puedan algunas que recuperen, se rescate y pueda, digamos, llevar adelante. Acá tienen ustedes el tiempo del proceso y también, digamos, la concentración de cada, digamos, artesa, que son, digamos, los lugares donde se lleva adelante, digamos, este proceso, ¿no? Entonces, es más o menos que este larvaje, que es parte del proceso, sea un momento delicado para poder dar fortalecimiento, a la cual viene ya la etapa final, que es el alevinaje. Esos alevinos ya están prácticamente fortalecidos, ¿no? Pueden ser de medio centímetro hasta 1 centímetro, ¿no? De esta especie, porque de los humantos, obviamente, de los mauris, obviamente son un poco más grandes. Entonces, en esta especie que es las orestias, los carachis que le llamamos nosotros, tiene ya prácticamente una capacidad, digamos, una posibilidad de fortaleza para que se pueda desarrollar.
Y finalmente, ya estamos en el proceso, que es ahora el que estamos llevando adelante. Ya hemos hecho, digamos, un trabajo, pese a que las cuestiones climáticas no nos están favoreciendo. Como ustedes bien saben, estamos en un proceso de secamiento, en un proceso lamentablemente de estrés hídrico, casi por decir un poco, casi en cierta situación de aridez y de sequía, que posiblemente los próximos días y los próximos meses se va a levantar un punto tal que se pueda oxigenar nuevamente el lago. Lo importante para estos procesos es que haya oxigenación a través de la lluvia y particularmente el repoblamiento se hace mayormente en lugares donde haya totorales, donde hay un clima adecuado. No se puede tampoco hacer un repoblamiento en medio del lago, sino en lugares donde tienen el hábitat y tienen también la alimentación, como se puede ver, digamos, en estos procesos con el transporte, ¿no? Acá se puede ver prácticamente la siembra misma y ustedes se dan cuenta que está en la zona donde están los totorales, ¿no? Y esto se hace de una forma muy cuidadosa, no echar, digamos, el vale, sino sumergir y hacer que salgan, ¿no? Que salgan a su hábitat. Y es un momento muy simpático, muy lindo ver cómo estos alevinos salen a su medio y comienzan casi como a danzar, digamos, ¿no? Y a quedarse nuevamente, digamos, en su hábitat, esperando de que efectivamente crezcan lo suficiente como para que puedan ser, digamos, parte de la reproducción y parte de lo que significa el repoblamiento de estas especies que están perdiendo en el lago Titicaca. Creo que es todo lo que les puedo decir. Creo que estamos con el tiempo muy corto. Disculpa. Thomas, Sí. Thomas, es freut mich. Hugo. Creo que esto es todo lo que les puedo decir. Muchísimas gracias. Disculpen si esto ha sido un poco, sin mucha explicación científica, pero creo que las láminas que se ven expresan un poco lo que significa, vamos, la labor que hacemos en el proyecto especial binacional Lago Titicaca. Expresando nuevamente mi agradecimiento por haber dado la oportunidad de hacer conocer lo que es el proyecto y además los trabajos que silenciosamente y con pocos recursos, pero con mucho impacto y entusiasmo llevamos adelante en favor de la población que está alrededor del lago Titicaca y de la población misma, del rescate de lo que significa aquello que es la vida misma, a través de la utilización racional y la utilización inteligente, que es nuestra alma azul que le llamamos, que es el lago Titicaca. Muchísimas gracias, vielen Dank für alles. Okay, so I will really, thank you. I will wrap up this very briefly. We have learned a lot of technical details, and all of those who are interested in knowing more about this, please approach Hugo about the technical details. What you really will need is experience and technical knowledge if you really want to breed fish successfully. But there's two very important points. The first is that it's a really beautiful work. This is what you said. So the moment when you can release actually the young fish into the lake is something really inspiring, something really beautiful, that you as a person, as a single person, can give something back to the nature, to the lake. And the second is that we must not surrender, that it's possible really to, well, even if it's only 6 fish species, but it's possible to breed those 6 fish species. And well, maybe one day it's also possible to breed some other fish species. So thank you very much. Muchísimas gracias. Vielen Dank. Gracias a ti. Ja. Bueno. Bueno, Hugo, con cariño, esta balsita de totora hecha en la isla de Churiqui. ¿Verdad? Que representa pues la amistad entre Perú y Bolivia. Para ti con cariño. Gracias, Juan, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Tomás. Adiós. Bueno, y ahora esperamos que Ana Magalí todavía está con nosotros. Sí, muy bien, gracias. Y muchas gracias por su paciencia. Y ahora llegamos a la última presentación de esta tarde. Ana Magalí viene de Ecuador, del gobierno provincial de Azuay, y nos va a hablar del tema de restauración ambiental y gestión de la Laguna San Martín. So warm welcome to our last presentation of this afternoon. Ana Magalí from the provincial government of Azuay in Ecuador. She will give us a presentation on the environmental restoration management of the San Martín Lagoon. Y supongo que lo va a hacer en español también. Entonces hacemos el mismo modelo como antes. Gracias. Buenas tardes con todos los participantes y asistentes en esta importante conferencia. Mi nombre es Magali Jiménez, soy funcionaria del Gobierno Provincial de Azuay,
ubicada en el país de Ecuador, por lo cual hago extenso nuestro agradecimiento por la invitación a la Autoridad Binacional del Lago Titicaca para poder dar a conocer a la ciudadanía, a todas las delegaciones internacionales, sobre los proyectos que desarrolla el gobierno provincial de la SUAY en favor de la restauración de los humedales, la prevención de la contaminación, entre otras técnicas utilizadas. Muy bien, ahora, dentro del desarrollo, del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de la provincia de la SUAY, definimos a los humedales como unos ecosistemas frágiles, los cuales se ven totalmente amenazados por actividades como la ganadería, la expansión de la ganadería y la minería. ¿Algo pasó con la presentación? No sé. Do we have a chance to get back? ¿Hay un chance de ver la presentación, porfa? Nuestro caso de estudio, nuestro proyecto más grande que llevamos a cabo en la restauración de humedales tiene que ver con la Laguna San Martín. A comparación de los humedales que hemos escuchado durante el día de hoy, a los cuales ustedes representan también, la Laguna de San Martín es un humedal muy pequeño de tipo lacustre, tiene apenas 28 hectáreas, pero para nuestra provincia es un humedal bastante grande, de verdad. Está ubicado dentro de la parroquia San Gerardo del Cantón Girón, en la provincia de la SUAY. Es un sistema lacustre que se encuentra amenazado principalmente por la apertura de zanjas que ha habido por parte de los pobladores que colindan alrededor de la laguna. Estas zanjas fueron abiertas con el objetivo de desecar el agua y convertir toda el área de la laguna en zona para pastoreo de ganado. Es así que conforme aumentaba la carga de nutrientes, la carga orgánica dentro del agua, aumentaba la eutrofización, desecaba la laguna y desecó también a la quebrada de su mismo nombre, San Martín, que beneficiaba a las poblaciones de la parte baja de la laguna. Okay, what Anna is showing us is a plan of the management of the San Martin lagoon. It's not a very huge lagoon. We talk about 28 hectares, but it comes back to small lakes, to small lagoons, to small wetlands, which have a huge importance in their area. So it's not the size; it's rather the importance which counts. And the problems we find here in Ecuador, in this place, is that intensive cattle farming and mining put huge impact on the lake itself. And yeah, this is what this plan is about. Also a problem with this with this dam, because of course the downstream communities need the water, and also this is a problem nowadays. El proyecto de restauración ambiental de la Laguna San Martín es un proceso ecológico integral que tiene como objetivo principal recuperar las condiciones ambientales que prevalecieron en el sitio hace varios años atrás y que se vieron afectados de manera negativa por actividades antropogénicas, especialmente por la expansión ganadera. Cabe recalcar aquí que Girón, el Cantón Girón, la principal actividad económica de este cantón efectivamente es la ganadería, por lo que tenemos condiciones externas que influyen dentro de este ecosistema dinámico que tenemos que tener en cuenta. A esto me refiero a las interrelaciones sociedad-naturaleza. Este proyecto se ejecuta de manera coordinada entre 3 gobiernos locales, tanto el gobierno provincial de la SUAY, cantonal de Girón y parroquial de San Gerardo. El beneficio directo de la recuperación de este humedal es de la población de Girón de 13,000 personas,
mientras que los beneficiarios indirectos suman aproximadamente 187,000 habitantes de la parte baja del río Jubones, en el cual desemboca el río Rircay, que parte de la laguna San Martín. Este río Jubones es el principal recurso utilizado para la generación eléctrica, una de las principales hidroeléctricas en el Ecuador, denominada Hidroeléctrica Mina San Francisco. Okay, this plan is very much about recovering the ecological conditions of the whole area, which suffered very much from the principal economic activity in the area, which is still cattle farming. From the project is made up by 3 neighboring communities, which is a challenge, I suppose, to bring all those people together who need to decide. And it's actually 13,000 people who will benefit directly and 190,000 people who will benefit indirectly from this plan, from this project. Yeah, thank you. Yeah. El proyecto parte de todo un programa que establece 3 ejes fundamentales de aplicación, en donde partimos desde la recuperación y protección de la laguna, sus recursos bióticos y sus fuentes de agua. El segundo programa tiene que ver con la participación y la capacitación y la organización comunitaria, mientras que el tercer punto se aplica el mejoramiento del sistema agroproductivo para que este proyecto se lleve a cabo de una manera sostenible con el desarrollo económico del cantón, el desarrollo social y teniendo un equilibrio con el medio ambiente. Es así que el primer eje tiene que ver con la aplicación, en primer lugar con la aplicación de un programa de definición y delimitación de los terrenos que colindan a la laguna. Cuando nosotros iniciamos este proyecto era una laguna totalmente seca, nosotros podíamos pisar en lo que hoy hay espejo de agua, podíamos caminar tranquilamente por ahí, porque los colindantes se adueñaron de este territorio. Ahora, ya con esta delimitación, hemos fijado una franja de amortiguamiento y una franja de recuperación natural que va desde los 10 a los 40 metros de la orilla de la laguna. Además, hemos aplicado las metodologías de cercas físicas con postes de hormigón para evitar el ingreso del ganado a la laguna y un programa de reforestación como cercas vivas para impedir el ingreso de los contaminantes por la escorrentía. Esto se ha realizado con plantas nativas de la región como el guavizay, el pumamaqui, el laurel, entre otras, que son muy beneficiarias para el suelo y también para la restauración ambiental. Además, se hizo una construcción de un dique de hormigón técnicamente diseñado y ubicado en la desembocadura de la laguna con el fin de volver a nivelar, regular el agua, así como una limpieza de los sedimentos que se formaron conforme aumentaba la eutrofización, se formó sedimentos y un tipo de vegetación invasora y además totorales. Durante todo el periodo de ejecución del proyecto que partió en el año del 2020, se realizaron monitoreos de calidad de agua para nosotros tener como referencia cómo iba mejorando la calidad del agua y cómo servían nuestras investigaciones y nuestra aplicación de metodologías para el agua. Hicimos, aquí pueden ver 6 puntos de monitoreo. El punto 1, que es el que está más alejado de la intervención, se ha mantenido con una buena calidad de agua, mientras que los otros 5 puntos que están en donde ha aumentado el volumen de agua ha mejorado de media a buena. Además, se han realizado 3 investigaciones que tienen que ver con la academia, universidades que son cercanas al Cantón Girón, que tiene que ver con un análisis y verificación del estado trófico en la laguna San Martín, utilizando datos in situ y la teledetección, lo cual corroboró la información de que la laguna se encuentra en un estado hipertrófico. Okay, so the project is divided in 3 parts, in 3 main parts. The first is the restoration and protection of the sources, of the water sources of the lagoon and the biotic status of those sources.
The second is to build up capacities to raise understanding for the situation of this lagoon and the importance. And the third is the work on the lagoon itself, where the work is divided in where there's kind of three zones are established. The first important information is that the lagoon was almost dried out several years ago, and the work of the last years already led to what we see on those pictures, that there's some water back to the lagoon. And what they do is they establish buffer zones around the lake of 40-50 meters, where there's no economic activities allowed, so no cattle farming. And then there's a zone, the lake itself, which is strictly protected. And then there's the surroundings where in the third zone, cattle farming and other economic activities are allowed, but with several restrictions. All this, and then there's another activity which is very important, the taking out sediments out of the lake to increase the depth and thus also the depth of the water. All this is accompanied by a lot of scientific work. You've seen some scientific data, for example, about the trophic status of the lake, so it's questioning the nutrition in the lake, phosphorus in the lake, and so on. This is also very important to understand what are the right measures to implement on the lagoon. El segundo punto de aplicación tiene que ver con la participación, capacitación y organización comunitaria, en donde se partió desde la elaboración de un diagnóstico socioambiental en el cual se identificó que la principal problemática ambiental que había en este cantón era la disponibilidad de agua. Por lo cual se decidió implementar este proyecto, socializar el plan de manejo y restauración de la laguna y desarrollar talleres de capacitación para la conservación de la misma. Cabe mencionar que este proyecto inició sin el visto bueno de la población, sin apoyo de la población que colindaba alrededor de la misma parroquia, pero que conforme ha evidenciado los primeros resultados, un mayor volumen de agua, un mejoramiento de su calidad de vida, esto ha significado para ellos un mejoramiento de su calidad de vida y la oportunidad de emprender nuevos proyectos que tienen que ver con el ecoturismo. El tercer punto es el mejoramiento de los sistemas agroproductivos. Es una medida en la cual estamos trabajando. Principalmente se construyeron abrevaderos para el ganado, nuevamente para impedir que estos ingresen directamente a la laguna para tomar el agua, sino con los abrevaderos y con sistemas de riego que existen en la misma zona, se abastece para la misma población. Okay, what they did first is, of course, trying to understand what is the main problem of the lagoon, and what they found out is that it's the water supply, really. And this is what they worked on. You've seen one example, a measure which allows that cattle do not need to go to the lake to drink, to find water, but those small ponds they constructed in the area. And as far as I understood, this is an example where they really needed to convince the surrounding communities, because they were not happy with the activities at the beginning. There was no support at all, and only with the hard work of several years and with the success the project at the end showed, also with other activities like ecotourism, now there's a better understanding, also a huge acceptance of the people who live in the area for the project. En cuanto a la inversión que se ha realizado por parte de los tres niveles de gobierno, es aproximadamente $200,000, considerando el aporte económico, la capacidad operativa y técnica de los tres gobiernos. Esto partió bajo la mancomunidad del gobierno provincial, parroquial y cantonal. Posteriormente se sumó el apoyo social. Ahora uno de los desafíos que estamos enfrentando es la inversión económica de más organizaciones del gobierno nacional del Ecuador, entre otras instituciones internacionales que puedan colaborar para continuar con este importante proyecto.
Entre los impactos sociales y de género, como lo mencioné, es súper importante tener el consentimiento de la población para la aplicación de las prácticas de conservación y también el rescate de prácticas ancestrales, como lo es la elaboración de artesanías, utilizando la totora como materia prima. Además, un eje súper importante en este proyecto es el empoderamiento femenino, ya que Girón es víctima de la migración masculina, un índice de migración súper alto, por lo que la mujer ha tenido que encargarse del trabajo dentro de la comunidad, aparte dentro del hogar, y ha sido una de las principales participantes en este proyecto, al igual que los líderes de cada gobierno son mujeres y las técnicas que realizamos y ejecutamos este proyecto también lo son. Dentro de la replicabilidad de este proyecto ha avanzado con similares metodologías y similares modelos de gestión para la ejecución de la restauración ambiental de la laguna Xogra, que se ubica en el mismo cantón Girón, y de la laguna Busa, que se ubica en el cantón San Fernando, a pocos minutos de Girón. Además, que se encuentra en la etapa de verificación técnica y económica para la restauración ambiental de 2 humedales más que se ubican en el cantón Sixic, los cuales son Narig y Xogra. Okay. Around $200,000 were invested to implement all those measures, and it was a very effective work, I would say, if you got to all those achievements you showed us. Most important achievements from a social point of view were the understanding of the surrounding communities of the people who live in the area about the values of that lake, cultural values, but also ecological values, also economic values increased very much in the last years. And one very important aspect, which is actually not too familiar for me, but obviously in many regions there's a migration of men out of the areas who go maybe to work elsewhere. So it's again the women who need to carry actually the communities, who really make up everything which needs to be done in the villages. And this is also something very important, is a very important achievement of this project, to really support the women to do that and to come back to the natural kind of status of this area. And something also very important is that this model is now being tested into other areas, into other parts of Ecuador, because it was very successful, and now they try out if it works also elsewhere. Finalmente, las nuevas estrategias que hemos visto según avanza nuestro proyecto es realizar la cosecha de la totora de manera manual con ayuda de un bote de estructura de madera en el cual puedan acceder las personas, realizar la cosecha y luego utilizar esta totora en la elaboración de las artesanías. Además de realizar las capacitaciones a la población para que puedan utilizar este recurso natural de una manera sostenible y se pueda ejecutar el ecoturismo en el lugar. La restauración ambiental en la provincia de La Suay se ha vuelto uno de los ejes más importantes de ejecución, es una de las políticas públicas que se utiliza ahora. Esta foto me parece muy interesante porque así es como estaba la laguna San Martín en el año 2020. Ahora en el 2022, en la foto de mi izquierda es como se encuentra actualmente. Esperamos que en unos años podamos recuperar totalmente este ecosistema. Y para terminar les muestro unas fotografías de los 3 humedales que se encuentran actualmente en un proceso de restauración. La laguna San Martín, que es la que les mencioné en toda la exposición, la laguna de Xogra y la laguna Busa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu ejemplo por tu buen ejemplo de recuperación. Maybe I translate the last 2 sentences. So the last but one slide, about future opportunities. What they want to work on in the future is the question of logging, which is still a problem in the area.
and they want to implement similar measures like before to prevent logging, because of course it's very important, of course, for the for the watershed status and for water keeping in the whole area. And then the conclusion was more or less, yes, it's possible. So there's always hope, and you've seen the two pictures actually. One is from 2022, so just 2 years ago, and the other one is a very recent picture from this year. So it's beautiful to see that it's possible with, well, actually so few money and ambitious work and ambitious people to really restore wetlands in the world. And now they started to work on 2 other wetlands, and I think supongo que esos dos no serían los últimos que vais a trabajar, sino el plan va... Son los primeros, so these 2 lakes are the first ones where they want to implement this model, so a great project, and thank you very much for presenting this today to us. So we're coming to the end of our session, and everyone I see in your brains, it's just coffee, coffee, coffee. Before we go downstairs, I don't know if you have thought about the question I showed you, and the most important, but you might have thought, what does these presentations, the information you received this afternoon, what does it mean for your work? And maybe also you want to exchange with us about what can we learn from you. So thank you very much for your patience in this afternoon, and please let's take the exchange into the coffee break. Downstairs also there's a poster session. Many of the Living Lakes partners who are also not here today and in Peru send us posters, information about the project they're currently implementing. So take the time during the coffee break to see those posters and inform yourself about what you can learn there. There's QR codes, and usually you will come to the websites of the organizations and can contact the persons. Bueno, muchísimas gracias por su paciencia en esta tarde. Muchas informaciones. No vamos a hablar de todas las preguntas que enseñaron al principio de la sesión, pero igual han pensado mucho en lo que significa la información que hemos escuchado esta tarde para vuestro trabajo, para nuestro trabajo, y también cuáles son las experiencias que se puede compartir con nosotros, con todos nosotros. No tenemos el tiempo ahora para llevarlo al pleno aquí, pero ahora vamos al coffee break y quiero motivarles a todos vosotros de seguir con el intercambio en el coffee break. También abajo, donde tuvimos el coffee break ayer también, hay pósters de organizaciones que igual no están aquí hoy, de otros países de los lagos vivos. Preguntamos si si no vienen o si no pueden venir, que nos van a mandar de sus proyectos recientes. Y vais a encontrar muchas informaciones abajo en los pósters. Entonces disfruten el coffee break y muchas gracias por estar aquí esta tarde.
So, microphone is working. Hello and welcome back to the short and last session of today. Sorry, I was a little bit delayed, but I was delayed because I was caught in such interesting conversations that I forgot about time. And I think this is a good indicator. And I hope that you also had very good talks and we overcame all those technical challenges we had. And ultimately it's, and I repeat that, it's important that if we meet in person, that we talk to each other. Summary of the two breakout groups. And we start with Marion. The focus was on, is that okay? Yeah. On water quality and different approaches to improve water quality or to apply a precautionary principle to keep the quality of the water ecosystems high. I hand over to Marion. Okay, thank you, Udo. And I hope that there will appear my presentation because I made a short summary in Spanish and then I can do it in English. But it is still not on the screen. Okay. Estábamos hablando en el grupo 2 sobre la calidad del agua, primero de las diferentes fuentes de contaminación, porque teníamos aportaciones de los para solucionar o para reducir las diferentes fuentes de contaminación. Entonces, primero las aguas residuales, hay soluciones naturales como los filtros verdes que actúan de acuerdo con la naturaleza y hay diferentes aplicaciones de estas soluciones naturales desde pocas casas y explotaciones singulares hasta asentamientos de hasta 5,000 habitantes. And we were discussing also, or Felipe and Amanda were presenting that it is possible to build these filtros verdes with different materials and different plants. And there are filtros verdes of macrophytes which have rises into the soil, and macrophytes which are floating. And there is a long-term experience, which is good. And also very good that these green filters are producing very good results, maybe sometimes not so much in filtration of nitrogen, but in general very good solutions and low-budget solutions, which means the costs of construction is low as well as the cost of maintenance. And a critical factor is the space which you need for the green filters, and there is a calculation of 1 to 5 square meters for per inhabitant, which emits water. And there is a further development of this technology within the project ReNaturWatt, and it's about to use the reuse the residuals which are produced in the green filters and to come to a circular economy. And further information will be given by Amanda Del Rio and by Felipe Valderrama, and there is a lot of information there. Secondly, we were speaking about the source of contamination, which is intensive agriculture. And Patrick presented some solutions which are implemented by Lake Constance Foundation. And very important is to reduce the massive use of chemical nutrients and pesticides, which has been increasing very much in the last decades.
And the natural solutions, also here, we have natural solutions, using more beneficial insects, for example, in all kind of cultivations, and reduce fertilizers and pesticides by creating flower strips, but also by rotation of crops, etc. And very important as well, include information into the education for students. Es en inglés. Into la educación para estudiantes y el training para agricultores y también para managers de compañías de alimentación, porque todos, sobre todo los managers de compañías de alimentación, ahora están más y más preocupados, sobre todo por el alto uso de pesticidas y los que queda al final en el producto, y están abiertos, más abiertos a estas soluciones naturales. Y también importante crear plataformas como la hemos creado en Alemania, se llama Food for Biodiversity, y es precisamente discutir y fortalecer estas soluciones naturales a las pesticidas y fertilizantes. También había una presentación muy interesante de nuevas fuentes de contaminación. This is microplastic and endocrine disruptors, and los microplásticos están producidos sobre todo por la industria de producción de ruedas, por abrieb, I don't know the word in English, when you are traveling by car. The textile sector, the cosmetic sector, and of course waste, plastic waste, which is becoming microplastic because it is degrading. And los solutions which we found within the project Blue Lakes is to work with the municipalities that they have regulations about reducing or even prohibit the use of plastics, and to increase the treatment capacity of their wastewater treatment plants in 4 phases, and to work with the economic sectors which are utilizing or producing microplastic, to sensibilize the consumers to reduce plastic, and to influence also the political decision makers regarding the prohibition of the use of microplastics. We had a good presentation, very interesting presentation about la oxidación y que esta oxidación reduce la contaminación de los lagos y además entonces aumenta la, digamos, la posibilidad de reintroducir otra vez la biodiversidad y facilitar la biodiversidad. And this project was initiated in Miami in the year 2000, and it's about a ship, a very complete ship, which is a mobile wastewater treatment plant. And the mobile wastewater treatment plant allows to introduce oxygen
into the into the water and also into the contaminated substances of the water, and it can work until 10 meters of profoundness, and it also takes out the solid waste. Here you see some results. This mobile plant, this floating plant, can treat water until 1,500 cubic meters per minute, and it can collect 40 to 50 tons of solid waste per day. And the oxygenation degrades the contaminating substances which are inside, and it facilitates also the work of the bacteria, because then it is easier for the bacteria to eliminate them totally. I hope I made it right. It was not an easy thing. And some final general conclusions out of the discussion: that we need to favor and to support the application of natural solutions, such like green filters, because in general they are less expensive than technical solutions, especially the green filters. We need to work on the origin of contamination and not of the end of pipe. To eliminate contamination, we need to use the knowledge of the local population, especially also the indigenous local populations, because they manage normally their waste and their wastewater very well. And sometimes it is better to start with one wastewater treatment plant and not wait until planification is ready for 10 wastewater treatment plants, because this takes a lot of time, and sometimes you are waiting 20 years. Thank you. Thank you very much, Marion, for that very concise summary of a very lively discussion. I had the pleasure to attend the session that Marion has facilitated, and I hope that Dimitri, unfortunately I had to replace him and give his presentation, is feeling quickly better, so he was not able to do this presentation. So there was one more group. The first one was on water quality, as Marion said. The second one on restoration, with a focus on the morphological aspect as well as the biodiversity components, let's put it like that, of lakes, and Thomas has coordinated that. And as I've been in the other group, I have not been able to listen to that, so I'm very curious. And Thomas told me that, not surprisingly, in many countries that gave presentations or shared their experiences, the problems are similar, but fortunately the solutions are also similar. So much about replication, exchange, and transferability. And I learned that there are 7 lessons learned from that session, and we're very curious to hear about those 7 headlines. Let's put it like that. Thomas, this is your floor. Well, actually, it's only 6 left, because you already mentioned the first. And yeah, thank you very much. We, well, actually didn't discuss too much, honestly. We took our time for the very good presentations we had, very interesting presentations. We had a journey from India to Uganda, Guatemala, Ecuador, and Peru, Bolivia. And yes, what we saw was what you already mentioned, and this is also the experience we have when we travel around the world and visit our project partners worldwide. Yeah, but some things were really stressed and came up in a number of those presentations we heard. The first is that if you want to be successful, you need to work with the communities, with the people in the area where you are,
it's nothing new, but it was very much pronounced. You need time to establish the cooperation, and sometimes you also just need to start with working and convince the people with the success you generate. The second was also stressed in several presentations is don't lose your cultural legacy. Don't lose your cultural values, because such as with the many plants we use when they get extinct, and which might have a use also for the human, for us. The same happens with the cultural values and the cultural legacy, and this was stressed very much because today we learn that very often it's the traditional ways of making agriculture, the traditional ways of work with the landscape, who today helps us to, well, being taken into the present and into the future, who help us to find the best solutions for the place where you are. What we also saw is that scientific work is still important and necessary to understand what are the real solutions you need and to make the right decisions. What we also learned is that involving young people and women into the activities is very important all around the world for two reasons. The first is that women and children suffer most from all the changes we see in the world, and one second reason is that women, due to many aspects in different regions of the world, very often hold together the communities, and so it's not the men who do that, it's the women. Why children? Well, children is of course our future. All we do, of course, is for our children, for our grandchildren, future generations, because for nature doesn't care of what we do. Nature will recover in 1 million years and will have forgotten that something like human existed. But for us, of course, it's necessary to, when we think of future generations, to do our work well and to include. This is why it's also important to include the young people. And then we had some very good examples of successful projects. So it is possible to restore wetlands, a very beautiful example from Ecuador, and also possible to restore, was just one example, population of native fish species, like here in Lake Titicaca. Maybe put this into Spanish, quizás ponerlo al castellano, al español. Tuvimos más o menos como 7 informaciones claves de las presentaciones que hemos escuchado. Hicimos un viaje muy bonito desde la India a Uganda y luego a Guatemala, y entonces bajamos a Ecuador, Perú y Bolivia. Y lo que vemos que los problemas son similares en todo el mundo. Eso es también una información que sacamos nosotros como equipo del Global Nature Fund si visitamos nuestros proyectos en todo el mundo. Y también las soluciones son las mismas o similares por lo menos. Claramente no siempre es el mismo, digamos, set de medidas que hay que implementar en la región misma. Eso va a diferenciar, pero vemos que la replicación, la transferibilidad de lo que estamos haciendo aquí, de lo que estamos haciendo en los países, en todos los proyectos que implementan vosotros, es muy valorable, y entonces también el intercambio que organizamos aquí también es muy, muy valorable. Luego, trabajar con las comunidades, muy importante, porque sin el trabajo con las comunidades no vamos a suceder. Lo que vemos es también que tarda un poco a establecer la cooperación con las comunidades y de vez en cuando hay que también empezar con el trabajo y convencer a las comunidades con el trabajo exitoso que se hace para involucrarles a las actividades para el futuro. Luego, los valores culturales, ¿no? Los conocimientos tradicionales de las regiones, eso también fue una temática muy importante, porque lo que vemos hoy, que para tomar las decisiones buenas y para encontrar las soluciones que funcionan en una región misma, es muy
bueno, muchas veces fundan en los conocimientos tradicionales de una región y luego lo llevamos al presente y luego al futuro. Y pues con el cambio climático tenemos ahora muchas comunidades indígenas, pero también no indígenas sufren y ya no funciona lo que están haciendo, y la respuesta de las grandes empresas agroquímicos no siempre es la que funciona bien. Luego entendemos que involucrar a mujeres y la juventud también es muy importante por dos razones. Primero, son las mujeres y los jóvenes que sufren más de los cambios que observamos en el mundo. Luego, muchas veces son las mujeres que, son las que establecen las comunidades, ¿no? Y que, hold together, don't know, todos juntos, ¿no? Que hacen el trabajo fuerte para unir las comunidades y tal, y que llevan también el trabajo al futuro. Y luego los niños, bueno, es nuestro, para eso hacemos el trabajo, ¿no? Que las generaciones del futuro también tengan una vida buena en este planeta, y para la naturaleza no la importa. En 1 millón de años ya la naturaleza en nuestro planeta no se va a acordar que ha existido una especie que era el ser humano. Lo bueno que hemos visto es que es posible cambiar la rueda y cambiar el juego. Vimos muy buenos ejemplos de recuperación o restauración de humedales en Ecuador, que ahora se va a extender en todo el país, y también vemos muy buenos ejemplos de la recuperación también de poblaciones de peces nativas aquí en el lago de Titicaca. Bueno, y eso da mucha esperanza, y eso es también algo que necesitamos, ser positivos y tener esperanza, porque si no, ya podemos acabar con el trabajo, y eso no lo vamos a hacer. Gracias. Thank you very much, Thomas. 7 lessons learned, 7 findings, 7 things we share. Yeah, very easy to remember. You can wake me up at midnight and ask me to name them all. Okay, we're coming closer to the end of today's session. Before we will give you information on the field trip tomorrow and the conference day 2 on Thursday, and I will do that together with David Marchetti, because he is much better in speaking Spanish, and then we have that bilingually in a minute. We have one presentation more that is not on the agenda, but we want to have that flexibility to squeeze in little presentations and that are meaningful for us, for you. And Juan Jose asked me to introduce to you Vladimir Arana from the International Secretariat of Water. And I think we have quite a lot in common. So I will ask Vladimir to come to the floor and very briefly talk on the tools that the International Secretariat, that is based in Canada, the International Secretariat on Water, is providing to Bolivia and to Peru in order to improve, and he will talk more about that, to improve the collaboration between the 2 countries here in that international region of Lago Titicaca. And presumably you can do that concisely and briefly in 2 languages, I assume. 3 if you want. Or 4, yeah. Yo quisiera pedirte 1000 disculpas por esta quizás agregación a último momento, porque creemos que es valioso, y por favor 1000 disculpas. You can use this one here, Vladimir. Sorry, you can go here, please. Juan is apologizing because we are like sliding in this last presentation in the last minute, so it's not something that we used to do in Germany, no, but probably we are more flexible than we are supposed to be probably in Germany, and we are less punctual.
Yo repito nomás. Esto, nuevamente, gracias por darnos la oportunidad, brevemente. Este Pacto Azul por el Agua, el Titicaca, nació ya hace en octubre. La idea es que la LT como binacional lo que busca es articular la mayor participación internacional con miras a arreglar los problemas que tenemos aquí. Por eso es que nos contactamos con Vladimir y logramos hacer algo. Yo quisiera, Vladimir, que puedas presentar lo que hemos hecho juntos. Gracias. Gracias, Juan. El Pacto Azul es una herramienta, un documento y luego un proceso, es una agenda para el futuro que se construye de manera participativa. This Blue Pact is English now. It's a tool, but it's a document, but it's also a process to be implemented in the future. Y considera aspectos sociales, económicos, ambientales, cambio climático, diversidad. It considers economic development, social development, climate change, environmental development, and biodiversity conservation as well. La idea del Pacto Azul era no solamente desarrollar estas ideas de manera participativa. Hubieron más de 50 personas en estas reuniones de 2 días, pero también darle legitimidad a las propuestas, ¿no? So, English now. The idea was not only to make this a participatory meeting. There were authorities from from Bolivia and Peru, from the Ministry of External Affairs of both countries, NGOs, civil society organizations, women organizations, and what happened is that we identified the problems of the basin, but also the alternatives. We identified 45 projects and 28 policy proposals. So esta propuesta identificó 45 ideas de proyecto y 28 propuestas de política pública, y se ha formado un comité de seguimiento, and now there is a follow-up committee to promote implementation of this agenda. And now hay un comité de seguimiento para implementar esta agenda. Y es un compromiso que tenemos y que trabajamos junto con Juan. Y yo en realidad yo buscaría que darle un aplauso a Juan Ocola por asumir estos retos. No, just motion for Juan. Juan believed the first time that we needed a citizens agenda, a transboundary agenda on a shared water resource. And I would say if this is successful, it's because Juan is here. Thank you very much. Gracias, Vladimir. Thank you very much, Vladimir. Thank you very much, Udo. Thank you very much, Juan Jose. Vladimir? Yes, it's working. I just checked it, and it will direct you to the website of the International Secretariat of Water based in Montreal, and very close to the CBD, the COP15. Yeah, yes, we keep in touch. So a very last announcement before we go to the housekeeping. Mechtild, and you don't feel any fatigue or tiredness. You will continue working. The LATAM network is still full of energy and power, and you will tell us where and what and how. Thank you. Muchas gracias. Bueno, ayer tuve el placer de presentar el trabajo de la subred. Como casi creo que todos saben, tenemos redes regionales. Y ayer presenté el trabajo y los logros de la red LATAM, Latinoamérica y Caribe. Y hoy tenemos el placer y la gran alegría de invitarlos ahora mismo, porque todavía tenemos la energía para reunirnos, una reunión cortita, informativa, ahora mismo cuando Udo va a terminar. Nosotros reunimos 2 niveles más abajo, una reunión de 30 minutos, y están todos invitados que vienen de esos lados, Latinoamérica y el Caribe. Bienvenidos. Short summary, one sentence in English? Okay, in English, but I just explained we are going to speak in Spanish. I just invited all the people that come from the Latin America and Caribbean region because as I presented yesterday the results of our subnetwork, today we would like to take the advantage that we are all here together and can see each other in person. We want to meet and, well, inform you and hear your questions and, well, meet. So I'm sorry, but that's going to be in Spanish.
So you're most welcome, but this is the requirement that we have. Thank you, Mechthild. So, before we do the housekeeping, at the end of the conference, we will give our proper thanks to all the people working behind the curtain and behind the scene. But it has been complicated today, and when it's easy, but if the going gets rough, the rough gets going. So we had our challenges today, and we only have been able to overcome that because we have strong teams. We have a strong ILT team working very closely together with our GNF team. So I would like to ask you to give a round of applause, a very loud applause for that team working behind the curtain to make this happen. Thank you very much. We will come back to that and introduce the people one by one to you later, but I thought it's really important to say that today. And one of the people that you never see because they're constantly working is David Marchetti. And what we will do now is to give you a little bit of information about the field trip tomorrow. So we will be leaving the Peruvian team from their hotel and the international team from their hotel at 7:30 a.m., same time. Be prepared, bring warm clothes, bring a hat and sun protection cream. We will be outside the whole day, and that you are prepared. We would like to thank ILT for organizing that field trip tomorrow. We are all looking forward to that. Of course, if you're close to such a beautiful lake, you can't wait to get on the lake. So we will be on a boat, and we will be on islands, and I haven't been there, but I'm sure it will be a wonderful experience to see the lake, be on the lake, feel the lake, and you will translate that into Spanish. Gracias, Udo. No voy a traducir todo, pero el más importante es que quien quiere participar mañana a la excursión en lancha, nos encontramos en el lobby de su propio hotel, entonces la parte, digamos, de peruana, boliviana, de Latinoamérica se encuentra en su hotel, en la parte internacional en su hotel, en el lobby a las 7:30, y pues desde ahí con el equipo de ALT nos vamos en lancha, ¿no? Va a ser una excursión de casi todo el día, entonces por favor hay que, bueno, prepararse, ¿no? También traer protector solar, una gorra, y agradecemos muchísimo todo el trabajo de la LT para organizar la excursión de mañana, y yo estoy seguro que va a ser un muy buen día. Muchas gracias. And maybe you can start about, you know more about the conference day 2, and you can start in Spanish, and then I continue in English. On Thursday. I think it's the same time. We will also start on Thursday at 7:30. No? Okay, then it's easy. Yes. Bueno, en el día de jueves, que vamos a tener el segundo día de la conferencia, el transporte va a ser siempre organizado del lobby del hotel, como lo hemos hecho hoy, y pues también por los internacionales desde nuestro hotel y pues por los demás del otro hotel, y nos encontramos aquí, y va a ser, pues ustedes me imagino que ya han recibido el programa, y vamos a tener todo el día de conferencia. Okay, I suppose you understood that. So we will leave at the same time from the hotel. The buses will bring you to this venue on Thursday, and we will have inspiring conference day 2. So now we all deserve, hopefully, a drink and a lunch. It will be at the same restaurant where we have been. You can go there now. The lunch will start, the dinner, pardon. The dinner will start at 7 p.m., but you can go there earlier if you wish and have a drink, or you can stroll around the city. You cannot get lost. I think orientation is relatively easy. So enjoy your evening, and so Marion said, use the 40 minutes that you have until dinner is ready to visit the handicraft market, which is pretty close, as you know, to that restaurant. And I wish you a wonderful evening. Relax, sleep well tonight, and be prepared for a wonderful field trip tomorrow. Bye-bye.
Voy a hacer una pequeña traducción, creo que ya se ha entendido todo. La cena vamos a tener en el mismo restaurante, La Casona, lo que se encuentra a 2 minutos de aquí. La cena va a empezar a las 7, pero ya desde las 6:30 podemos encontrarnos ahí. Y como ayer, en el Parque Pino, que se encuentra a 2 cuadras de aquí, hay la feria de artesanía. Entonces podemos disfrutar, aprovechar de esta media hora también para ir a visitarla otra vez. Muchas gracias y nos vemos, bueno, más tarde.